Salve, salve todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma transmissão no nosso canal WillPTV, trazendo para vocês aqui a caminhada espacial de número 59, né, na verdade, não número 69, desculpe pelo erro, vou corrigir agora, calma aí. É número 59. Onde hoje vamos acompanhar então a instalação do novo hardware de dados lá para a Estação Espacial Internacional do lado russo. Eu não sei se eles erraram. Não, tá certo, caminhada 59, tá certo, é isso mesmo. Eu que errei ali, porque eu confundi a expedição 69 com a caminhada 69. Então foi confusão minha. Então hoje vamos acompanhar aí a caminhada do lado russo na Estação Espacial Internacional, né? Essa missão então deve se iniciar aí por volta das 11 horas e 20 minutos da manhã no horário de Brasília e deve se prolongar aí por mais ou menos em torno de 7 horas. Tá? Então essa missão aí de instalação então do novo software, no hardware, né, de coletas de dados. Na semana passada, no dia 15, nós tivemos aí então a caminhada do lado americano, né, para a instalação com sucesso que foi do painel solar Airosa, né, que foi trazida pela missão de carga da CRS-28, né, inclusive esta também da instalação do hardware, né, esse hardware também foi trazido, foi levado pela missão de carga CRS-28, que a gente acompanhou aqui ao vivo. E lembrando que também nós vamos acompanhar a saída da Dragon, né, da missão CRS-28 na Estação Espacial, no dia 29, tá? Então no dia 29 nós vamos acompanhar a saída da Dragon na Estação Espacial Internacional, né, da missão de carga que foi. E lembrando que no dia 29 também, é claro, é o dia do meu aniversário. Então, teremos live, inclusive, para esta missão da Dragon. Dia 29. Então, não percam. Então, essa expedição de número 69, que está na borda da Estação Espacial Internacional, caminhada espacial de número 59. No caso, hoje, então, é o lado russo, né, que vai fazer aí a caminhada espacial. Certo? Então eu só confundi o lado caminhada 59 com o lado 60, com a expedição 69. Coisas que acontecem. Estamos aguardando então contato direto com Houston e Moscou, para então a gente poder acompanhar aí a nossa caminhada de número 59 do lado russo. São 10 horas e 45 minutos no horário de Brasília. E lembrando ainda, né, que hoje de manhã nós tivemos dois lançamentos, né, tanto aí da Starlink, né, que nós tivemos na parte da madrugada, né, às 4h19 da manhã, e na parte da manhã tivemos também a Delta 4 Heavy, né, da United Launch Alliance. E aí estamos aí com imagens ao vivo da Estação Espacial Internacional do módulo russo, onde estão dois cosmonautas da expedição 69, né, que estão no lado russo, vão iniciar dentro de instantes o início da missão aí para a instalação, a remoção e instalação então de um novo hardware
para então a emissão de dados, né, de telemetria. For Dmitry Petelin and Sergei Prokopiev, this is their 5th spacewalk together. Então hoje é o Sergei Prokopiev, né, que vai realizar então esta caminhada. Então tá aí, né, os dois que vão realizar a caminhada hoje, né, que é o Sergei Prokopiev, né, 77ª caminhada hoje que ele vai fazer, e o Dmitry Petelin, então que ele vai realizar hoje a sua 5ª caminhada espacial. Certo, então fiquem ligados aqui no nosso canal, lembrando sempre de, claro, estar se inscrevendo, curtindo, compartilhando a nossa transmissão. Lembrando que é a caminhada da expedição 69, não a caminhada 69, porque eu tinha confundido aí os números, tá? Mas é a caminhada de número 59 do lado russo da Estação Espacial Internacional, tá certo? E aí, esta missão está prevista para ter duração de aproximadamente 7 horas. E a saída deles, né, está previsto para começar aí a missão a partir das 11h20 da manhã. Então são os dois cosmonautas que vão realizar a missão de hoje, né? O Sergei Prokopiev, né, que é o comandante da missão do lado russo, e o Dmitry Petelin. E aí está Centro de Controle em Houston, né, da Estação Espacial Internacional, e também temos o Centro de Controle em Moscou, aí está aí, ó, Centro de Controle de Moscou, do lado russo da Estação Espacial Internacional. Então lembrando que agora o nosso canal vai transmitir para vocês também em completo aí também todas as caminhadas, tanto do lado russo quanto do lado americano. Então lembrando que é o Sergei Prokopiev e o Dmitry Petelin, né, que vão realizar aí a caminhada hoje espacial, né? Lembrando que nós temos aí alguns períodos, né, de blackout de comunicação de rádio e vídeo, né? Em alguns momentos somente teremos contatos de rádio, né, nesse período de 7 horas, e aí depois teremos novamente as imagens via vídeo, como aconteceu na caminhada anterior. Então nós vamos tendo aí as confirmações aí pelo lado russo. Então tá aí, ó, o que eles vão realizar hoje, né? É a remoção do Jetson, Jetson, remoção também da parte de transmissão de hardware e remoção de outro, remoção de hardware e instalação de transmissão de hardware. E também outras remoções, no caso de impacto, de mensuração de impacto, e também a restauração aí de materiais, a retirada de materiais aí científicos e experimentos, né, que estão aí no container. Então é essa missão de hoje aí que está programado para hoje, né, que eles vão realizar aí hoje, né? Então tá aí o cronograma, né? Então a primeira parte da missão de hoje, então, é a remoção, então, né, de dois hardwares, né, 3 hardwares, a instalação de mais um hardware, né, de transmissão de dados, né, de rádio, e remoção de mais sensores de impacto, e no caso a retrieve, né,
caso a retrieve, agora eu não sei como é que é retrieve. Esqueci. A restauração então aí de dois equipamentos aí. On the effect of a low Earth orbit environment on material science samples. The two cosmonauts will make their way all the way back. Também eles vão fazer fotos, né? Vão tirar fotos de tudo, de tudo aí que eles vão realizar, né? No caso da esfera Trustes, né? E a remoção de mais um container da parte biológica, né? A parte experimental biológica. Então daí o que mais video and high-speed telemetry capability from the Russian segment. They will also take photos of the exterior of the Russian segment of the station for an experiment, gamma ray experiment that has been on the exterior of the station for em some português time. They also significa plan as their final task today to remove a container of the experiment that's on the Poisk module near the airlock hatch itself. That's called é mais ou menos aí o que eles vão realizar no dia de hoje, né? O Sergei Prokopiev e o Dmitry Petelin. Vamos então aí acompanhar juntos hoje este dia agitado, né? Na Estação Espacial Internacional. Russian space. Então eles vão sair para o lado de fora da estação espacial através do módulo da Soyuz. E aí a animação aí do que eles vão realizar, né? Então essa animação que a gente está acompanhando, né, é o plano que eles vão realizar aí da missão de hoje, tá? A gente vai acompanhar. Desculpem, gente. Pensei que não tivesse interferido, mas interfere.
Então estamos acompanhando aí, né, o que eles vão realizar, né, ao longo então desse período de 7 horas de caminhada espacial, né, que a gente viu lá no programa de hoje. Então, nesse momento são 10 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aí acompanhando o início então do procedimento da saída da tripulação russa, né? No caso, o Sergei Prokopiev e o Dmitry Petelin, então que eles vão realizar então a caminhada hoje espacial de número 59. Before they are given the green light to open up the hatch to Poisk to mark the official start of today's spacewalk. Again, what is the pressure for the suit pressure gauge? 0.3. Estamos aí em contato em conjunto aí com a Houston e Moscou. Now you may open KS2. The International Space Station with the Expedition 69 crew is orbiting about 260 statute miles above the southern Indian Ocean, about to begin a southwest and northeasterly Então a Estação Espacial Internacional está aí próximo aí perto da Austrália, né? Como vocês podem observar no mapa ali, né? Centro de Moscou. Nós estamos ainda no período de blackout de comunicação, estamos sem contato de vídeo nesse momento. 220. Copy. Lembrando que o início da saída dele está previsto aí para acontecer às 11h20 da manhã pelo horário de Brasília. As you saw in the animation and as we conducted in the rundown of the tasks associated with today's spacewalk, most of Então, lembrando que esta missão aí está previsto para durar aí em torno de 7 horas. Approaching the 23rd anniversary of its launch back in July of 2000 on a Proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Copy. Okay, what is the suit pressure now? 0.3. Então, nesse momento eles estão verificando a pressurização da roupa, traje, né? Prokopiev and Petelin will be conducting systems checks on their Orlan suits. Again, então eles estão verificando aí a questão dos sistemas da pressurização da roupa. Então tá aí os dois astronautas, dois cosmonautas, né, que vão realizar a caminhada hoje, né, que é o Sergei Prokopiev e o Dmitry Petelin. And who will be returning on September 27th to wrap up 371 days in space for that trio. Petelin will be wearing the Orlan suit with the blue stripes today as EV2, or extravehicular crew member number 2. Estamos então ao vivo aí acompanhando a caminhada espacial de número 59 pelo lado russo, da expedição de número 69. All right. We are verifying the injector, turning it off after 5 minutes. Great. So please make sure that the LEDs for the injector are no longer illuminated, and
For pneumatic valve, it needs to be in the on position. Okay, and the pressure is about 90. So, if the pressure is dropping, you need to put BSS in the open position EVA once you get the notification. And you will proceed for the algorithm. All right? Na semana passada, no dia 15, né, para quem acompanhou aqui, nós acompanhamos a caminhada de número 88, né, pelo lado americano. Tivemos aí a instalação do painel solar, a Rússia. 70 on the MV. 0.37. Aí só para lembrar então que esta missão não tem envolvimento aí com a missão de carga CRS-28, tá? Pelo lado russo. E sim apenas com a parte da Soyuz. Tá só confirmando então para vocês. Eu pensava que ia ter alguma relação aí com a missão de carga CRS-28, mas não. Só a parte então da Soyuz. Today's spacewalk by Prokopiev and Patelin is the third spacewalk out of the International Space Station by Expedition's 69 crew members in just a bit over 2 weeks. The previous two spacewalks on June 5th, or actually June 9th, I should say, and the 15th, were conducted by Steve Bowen and Woody Hoberg. Então, está falando das caminhadas anteriores, né, que nós tivemos aí no mês de junho, né, no dia 9 e no dia 15, né, de junho, né, com a instalação dos painéis solares Airosa. Aqui nós acompanhamos aqui a do dia 15. Copy. 0.36. The next Russian spacewalk, which will be Russian spacewalk number 60, is now targeted for the early part of August, again by Prokopiev and Patelin. Tá, e por falar então na missão de carga CRS-28, né, nós vamos então acompanhar a saída da cápsula Dragon desta missão CRS-28 no dia 29 de junho. Na parte da tarde. E como esta missão foi apenas missão de carga, né? Então aí nós vamos acompanhar somente a parte da saída da cápsula Dragon da Estação Espacial Internacional. Estamos aí então fazendo os procedimentos da saída, né, do módulo da Soyuz, né, dos cosmonautas. Estamos aí continuando a parte de verificação dos trajes, né. A saída deles então está prevista para ocorrer às 11h20 da manhã. The Apoie airlock continues to be depressurized down to vacuum. Everything proceeding on track. The spacewalk scheduled to begin at around 9:20 a.m. Central Time. Então estamos aí continuando a parte da despressurização do módulo para que assim possamos abrir a escotilha para o lado para poder ter a saída dos cosmonautas. You see that? Affirmative. All right, we are in O2 open EVA. Copy. Continue depressing down to 12 millimeters.
And once you hit 12 on the MV, we'll be closing KSD2. Copy. Stop. 15. Então, nesse momento, 11 horas e 7 minutos no horário de Brasília. Como vocês podem observar ali, a Estação Espacial Internacional se encontra ali sobre a parte da Austrália. Ainda não estamos com contato de vídeo da estação, né? Estamos aí no período de blackout de comunicação de vídeo. Estamos aí acompanhando a caminhada espacial de número 59 do lado russo, onde teremos aí os cosmonautas Sergei Protopopiev e Dmitry Petelin, onde eles vão fazer diversas etapas, né? Aí hoje ao longo da programação de hoje, da caminhada de hoje, né? Que deve durar aí em torno de 7 horas. E algumas dessas etapas aí são instalação e remoção de hardware, de telemetria e entre outras aí que eles vão realizar. Once the hatch is opened and the elapsed time clock begins to tick, the first order of business will be for Prokopiev. Lembrando que a saída deles então vai ser feita através da cápsula da Soyuz, que está então na Estação Espacial Internacional pelo lado russo. E a saída então está prevista para ocorrer às 11 horas e 20 minutos. E esta missão então está prevista para acontecer aí em torno de 7 horas. 7 horas de missão. Some of the equipment associated with the installation tasks around the Zvezda service module. Então aí a nossa transmissão para esta missão, né, da caminhada de número 59, não 69, que eu havia colocado na thumb, né? A nossa thumb aí do vídeo, né? 69 é o número da expedição, né? E não 59, só troquei os números aí. Essa nossa transmissão então deve demorar aí mais ou menos por volta até de mais 18 horas da tarde. Já que está previsto aí mais 7 horas de transmissão. E aqui você acompanha tudo sem interrupção. Lembrando que hoje mais cedo tivemos aí a missão Starlink, às 4h19 da manhã, né? Tivemos o lançamento de 47 satélites Starlink. E depois, mais cedo também tivemos aí a missão da Norway 68 com o Delta 4 Heavy, United Launch Alliance. E lembrando então que a saída da cápsula Dragon, a missão de carga CRS-28, será realizada então no dia 29 de junho da Estação Espacial Internacional.
Dentro de instantes, então, teremos aí já confirmado então a saída para o lado de fora da Estação Espacial dos cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin. Então eles que vão realizar aí a caminhada espacial. No caso, o Sergei Prokopiev é a 77ª caminhada que ele vai realizar hoje. E o Dmitry Petelin será a 5ª. Standby for the completion of the depressurization of the Poisk airlock, as well as the final suit leak checks that will be followed by communications checks with Prokopiev and Petelin before they get the go-ahead to open up the hatch to Poisk to mark the official start of today's excursion. Estamos então aguardando o retorno do vídeo, né, do contato de vídeo com a estação espacial. Dima, 5 minutes is up. Sergey, let's verify what is the pressure in MRM2 after the leak check. 11.5. All right, so the delta is less than 2 millimeters. Então, nesse momento, eles estão realizando aí a verificação da pressurização dos uniformes, né? Vocês podem escutar. Copy, Q card 7, step 11, and the handle for the heat exchanger, we are putting in position hot, cold to chill the suits, and on Udeska, we see 0.35, 34, 37, 0.37 for the second one, and we are shutting off all power-consuming units and switching to autonomous power. Right, and just start the suit chill. Copy. Отключаем насос-вентилятор, передатчик. All right, so you turn off Положение автоном. pump power, and then you switch to a primary, and then stand by for the LED notification malvent. Copy. And then you switch to the autonomous power. EV1 is an autonomous power. Дим, как у тебя? Dima, how are you? Да, также. All right. We are on autonomous power. I am on autonomous power as well. So verify that the pumps and fans are on. You are on primary, and as you can hear from the interpreter, the two Orlan suits now on an internal power, as they will be for the course of today's spacewalk, which is expected to last just under 7 hours in duration. Unintelligible 2 for EV2. 27 and 2. Okay. And when you transition to autonomous power, it needs to be unintelligible 14. We'll continue. Sounds good. All right. We are shutting off the heat exchanger, tow mode. Verifying the power for the tow heat exchanger. Pressing suit 1 and 2. Prokopiev and Petelin just about right on the timeline for pre-spacewalk preparations. All is in readiness for them to receive approval from the Russian flight controllers in Korolyov to open the hatch to the Poisk module. And the EV1 has disconnected the electrical umbilical. Copy. Electrical umbilical for the suits needs to be covered up with the MLI. Copy. Estamos aí então aguardando a abertura da escotilha do módulo russo.
Sóius. altitude of about 260 statute miles. Estamos aí na fase final de checagem Disconnecting the fluid dos umbilicals from the equipamentos, outland. então, Copy, do we're disconnecting uniforme. the fluid umbilicals. И можно бортоводки к бортзаглушкам. And you can cover up the fluid umbilical connectors with caps. Copy. Onde vamos acompanhar então a caminhada dos cosmonautas Sergei Protokopiev e Dmitry Petelin. Okay. Fluid umbilical for EV1. Lembrando que para essa transmissão, né, das caminhadas espaciais, né, não tem aí a comunicação com o chat. Se você puder, então deixar o like e também deixar a sua inscrição no nosso canal, né? Seja muito bem-vindo aí às nossas transmissões. Estamos aguardando só a saída deles do módulo da Soyuz, para eles poderem então iniciar aí o trabalho do lado de fora hoje na Estação Espacial Internacional. Lembrando que essa caminhada então deverá durar em torno de 7 horas, né, de acordo com o programado. Então devemos ir aí na nossa transmissão até umas 18 horas. Copy. And put BSS in position O2 primary. BSS is closed. And O2 is closed, right? O2 is closed. И скажите мне текущее давление по All right. What is your pressure in the suits on the UDS Outland pressure gauge? 0.37. 0.37 is for EV1, and what's the Suit pressure checks underway. Final communications checks are being completed. The final steps toward the opening of the hatch to the Poisk module that will start the clock ticking on the elapsed time for today's excursion. And Sergey, have you closed up the valve with the MLI flap? Yes. And Dima, you did report about closing it as well? Yes. Copy. And I'm handing you over to Artyom. And I will hear you back again during the repress. Sounds great. Thank you. And just as is the case with U.S. spacewalks out of the Quest airlock, the flight controllers in charge of preparing the two cosmonauts for the spacewalk have swapped positions now, with a different flight controller now in charge of the choreography for Prokopiev and Petelin once they move outside the airlock to begin their work. Well, our final timeline, 7100. 11 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Estamos então aguardando a confirmação da saída dos cosmonautas. Então, o módulo Soyuz aí na Estação Espacial Internacional para realizar então o trabalho externo. Os cosmonautas de hoje, né, que vão realizar esse trabalho são da expedição 69. São aí o cosmonauta Sergei Protokopiev e o Dmitry Petelin. EV hatch, and that the handle is
in position closed EVA. Yes. And the screws. Lembrando então que esta caminhada deverá durar em torno de 7 horas, Closure, all screwed out. Right. onde eles vão realizar vários trabalhos aí no dia de hoje, incluindo aí a parte de instalação de hardware de transmissão de dados de telemetria. Configuring to open the hatch. Copy. All right, it's going to be in the Estamos aí na operational, confirmação aí da ICT abertura da operational escotilha position da flag módulo Soyuz, indicator. por onde eles vão realizar a saída, né, para o lado externo e a entrada de volta na estação. I confirm the rollers are out. And I'm stowing the... All right, now the handle for the pusher needs to be pulled towards you till hard stop. And verify that the Lembrando que aqui no nosso canal, então vocês vão acompanhar aí a partir between the hatch já desse mês, já está and the acompanhando plane is increasing. agora também as caminhadas espaciais. Já acompanhamos aí no dia 15 a instalação do painel solar Rússia, né, pelo lado americano. E hoje então vamos acompanhar agora a caminhada espacial pelo lado russo. All right. We are in installation. We are in the orbital night for the next 5 minutes. Once we get out, you can egress. Copy, and I'm handing it over to Sergey. All right, and did you manage to pull the hatch a little bit towards you? No, it's not open yet. Copy. Standing by for the opening of the hatch to the Poisk module. Okay, and I confirm the gap is increasing and the hatch is open. Well, EVA. Então nesse momento a escotilha já está aberta. Copy. Escotilha aberta nesse momento, então do módulo Soyuz. Para então que eles possam realizar aí a saída pelo lado para fora da estação. São 11 horas e 25 minutos no horário de Brasília. Então aí confirmada aí a abertura da escotilha. I confirm hatch opening. Copy. All the way. All right, we have the hatch secured. I am removing the slack. Copy. And you can start with installing protective ring. All right, 1424 is the time of the hatch opening. Yes, 1424. And I have selected set the slack. Copy. I turned the protective ring. The logs are in the operational position. Copy. How is it? This is Mission Control Houston. Flight controllers at the Russian Mission Control Center outside of Moscow confirm
The start time of today's spacewalk at 9:24 a.m. Central Time, 10:24 a.m. Eastern Time. The Poisk hatch is open, allowing Patelin Então aí já to move temos out confirmado, first, então a followed by Prokopiev. abertura Just a couple of da minutes escotilha, né, behind às the scheduled start time. 11h24 no horário de No alarm Brasília, will fall, 10h24 9:24 a.m. da Central manhã no Time, horário 10:24 a.m. Eastern Time, marking the no horário start do of leste, 266th Eastern Time. spacewalk in support of Space Station Então nesse assembly, momento já maintenance and estamos upgrades. iniciando aí o procedimento de trabalho I'm sorry, it's externo. UKP. Cable platform. Do you want to take it out with you? Well, I can actually hand it over to you. All right, sounds good. Só que ainda estamos sem contato de vídeo com a estação. Apenas contato via rádio. All right, adjustable tether, red, is secured to handrail 1029, copy. У нас через 40 секунд And you're going to be in sunrise in about 40 seconds, copy. All right. The tether is outside. All right, IM EV2 is outside. And E aí, portanto, temos aí a visão de volta de vídeo com a Estação Espacial Internacional. But lit nonetheless. The cosmonauts beginning to emerge from the Poisk airlock. Wow, that's Again, the official start time of today's spacewalk was 9:24 a.m. E aí, portanto, eles aí, 10:24 a.m. Dimitri e o Sergei. The first of the two cosmonauts outside of the Poisk airlock, which is located on the Saindo então do módulo side of the Russian segment Soyuz. of the International Space Station. Iniciando então assim os procedimentos então de trabalho externo da That is a estação view of pelo lado Dmitry russo. Patelin. The two cosmonauts have installed a protective ring around the circumference of the Poisk airlock hatch. Patelin now outside is configuring his safety tethers and will take a bundle of equipment outside on a handoff from Prokopiev before they make their way to their first work site on the Zvezda service module. и можно включать. And you can turn on your sublimators now. Okay, sublimators on, copy. For EV2, the sublimator is on, copy. For EV1, the sublimator is on, copy. This is Mission Control Houston. Again, a view of Dmitry Patelin, who is outside of the Poisk airlock, beginning the fifth spacewalk of his career, all of them with the Expedition 69 commander, Sergei Prokopiev, who is about to emerge from the airlock, now in the seventh spacewalk of his career.
Так, Артем, подскажи, первая фиксирующая плата у нас. Artyom, please remind me Номер 7. about the first panel Первая фиксирующая плата номер 7. that we have to work with. It's number 7. Где находится первая плата? Это у нас она вторая по очереди. And panel number 1, you will do it after number 7. Copy. Огляжусь. Okay, let me get my bearings. Ты готов принять? Okay, here it is. Взял первый, передал, подтягивал. The first tether, here it is. Так, первый зафиксировал. Принял. The first tether is secured. Аккуратненько смотреть, дайте ближе, как он проходит. Ближе к выходному люку надо прижимать. Okay, stay closer to the EV hatch. Ага. Okay. Так. Аккуратненько. Так, здесь развяжу. Что натяг. Все-таки побольше слабослабину надо. I can see that here it's very tight. We need more slack. I agree. Ага, есть. Так, ты зафиксировал, да? Кинул, да. Зафиксировал, держу. Ага. Okay, one safety tether hook is secured. Yes, it is. Так, вторым. That is good. Так, Number зафиксировал. 2 tether, Принято. also secured. Copy. Выпой. Я готов к выходу. Okay, and now HFP connector. И можно включать АСТР. You can also activate the ISR thermal control system. So we start from the cold position, correct? Yes, you may select it. Положение 0 включаем. Зафиксирован. Second tether is secured. АСТР положение 0. Also put the ISR thermal control system selector switch in position 0. Copy that, 0. Первый зафиксирован двумя фалами снаружи. Panel number 1 is secured on 2 tethers outside. And when you egress completely, turn on the helmet camera. Estamos então assistindo o nosso canal WillPTV, Caminhada Espacial número 59, pelo lado russo.
Já estamos aí então nesse momento com 13 minutos de caminhada. Lembrando que esta caminhada então deverá ter tempo de duração aí de mais ou menos em torno de 7 horas. Então quem está realizando esta caminhada aí são o cosmonauta Sergei Protokopiev, né, que é o comandante da missão da Lado Russo, e o Dmitry Peteli. Estamos aí de volta com a visão de vídeo. Como vocês podem acompanhar eles aí, né, estão fazendo trabalho externo próximo aí ao módulo russo, onde eles vão estar fazendo aí trabalhos de remoção e de instalação de hardware, né, de transmissão de dados de telemetria, entre outras missões também ao longo do dia de hoje. Vamos seguir então acompanhando. Unhook and rehook the tether. Yes, I remember. Tether is twisted here. Panel number 7. It's a little bit further, closer to the target. Copy that, closer to the target. The cow block is secured on circular handrail of MRM2. Copy VPI monoblock is secured. And also remember to check as you translate along your pathway. Remember to check the cable holders if
they are loose or if they're seated properly. This is Mission Control Houston, 17 and a half minutes into what is expected to be about a 6-hour, 50-minute spacewalk today. Dmitry Petelin and Sergei Prokopiev both outside of the Poisk airlock as they set up equipment before making their way back to the Zvezda service module at the rear of the Russian segment of the International Space Station to begin their work that will start with the removal of science experiments and stanchions upon which other equipment have been mounted and the jettisoning of Nesse momento, os cosmonautas do lado russo então removeram aí alguns experimentos. Então, está fazendo aí a remoção aí dos experimentos, né? Que estão a bordo então da Estação Espacial Internacional, né? Experimentos do tipo biológico. Então já estamos aí com mais ou menos em torno de 20 minutos aí de caminhada. 11 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. The cable holder here seems to be pretty well seated. Now I can see the patch panel number 7, and I'm going to move beyond the target. Lembrando então que essa nossa caminhada espacial de hoje deve levar em torno de 7 horas, né, aproximadamente aí a nossa caminhada pelo lado russo. And our first view from the helmet camera on Sergei Prokopiev. Estamos aí com a câmera do Sergei Prokopiev, né, que é o comandante do lado russo. With Dmitry Petelin outside of the International Space Station. The two cosmonauts are moving a number of experiments on a cable carrier to a connector patch panel on the Zvezda service module to begin the process of opening up a thermal cover on that panel and demating several connectors so that the first of the science experiments no longer needed for data collection, the seismoprognos science hardware, can be removed and jettisoned. Então, nesse momento eles estão fazendo a retirada então dos cabos, né, para poder fazer a remoção do hardware e para coletar então novos, futuramente então fazer a coleta de novos dados. Então nós estamos na primeira parte do nosso programa de hoje, né, aí programa da missão então de caminhada de hoje, que é a remoção então da parte de hardware e depois logo em seguida a instalação do novo pacote então de hardware de transmissão de dados.
Принято. Так, наиболее дальний. ФП-7. Okay, I am going towards the connector that's further away from me. Значит, не наиболее дальний. Нам надо 7-9. Это, видимо, один стыкованный или нет? Okay, we need the one that is HFP Значит, 7-9. Он здесь единственный. Então estamos com a câmera do Only Sergei connector Prokopiev, needed here. разъем 7. Am I era correct? cosmonauta russo. It's number 7-9. Так, на самом Принято. проверяем. Yes, okay, I'm Индикация ХФП-7. checking the cable. If it says the same number, yes, it does. Принято. Ожидай команду на расстыковку. Okay, now stand by for our command. Все, мы получили добро, можно расстыковывать. Okay, we have a go, so you can demate this connector. HFP 7-9. Copy that. It's now demated. Разъем. Принято. Copy. Так, ну получается кабель мы где-то здесь оставляем, правильно? So we'll leave the cable somewhere here. Будет для подключения. Его на фиксирующей плате где-то прибандажировать. The connector that we don't need for mating, Фиксирующий. you can secure it. Здесь есть на поручне 2213 проволочный фиксатор. I have a wire tie on handrail 2213. Под клапаном. Will that do? Well, actually, you can put it under the MLI flap, okay? Что-нибудь придумаем. I'll think of something. Ну, если что, этот проволочный фиксатор можно будет им воспользоваться. Это, наверное, кабель МЛМовский, который... And in any case, you may use this wire tie. Okay, this is good right here. Copy. Готов, получается, с катушки с УКП. Первый разъем. Освобождаю. Now the UKP first connector from the reel. Yes, you may start. Принято. Copy. Тебе потом удобно будет катушку мне передать? Вот я вот Will it be передать потом. Не запуталась. all right for you to hand over the reel to me later? Let me first try to prepare it for you. Дим, ты, наверное, не тот разъем начал вытаскивать. Dima, maybe you started on the wrong connector. Yes, I'm thinking about it. Это узкий кабель у нас, который... It should be the narrow cable. Okay, I understand now. It's inside. А ты по пути все кабельные держатели ослабил? And did you loosen all cable holders on your way to here? Yes, I did as much as I could, and we'll go further and see how it goes. Тут прямо передо мной под мишенью тоже есть Under the target, кабельный держатель. I have a cable holder that is not occupied. Ну, тогда под штангой мишени надо будет проводить. Then you will have to go. This is Mission Control Houston. Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin are at a connector patch panel at the intersection of the Zvezda service module and the rest of the interconnecting module area of the International Space Station.
as they work to demate a series of cables that have linked a science experiment called seismoprognos, which measures seismic activity back on Earth. That experiment and its associated stanchion will be jettisoned once it is removed as the first task of today's spacewalk, which is featured with the removal of a number of science experiments no longer needed on the Russian segment of the station, their data having been collected over a number of years, and the installation of a high-speed data transmission radio system. All right, standing by. Свой фол. Постоянно длинно зафиксировал. Да, все готово подальше. I secured it to my Мы его протягиваем. fixed length tether, Прямо даже вот под поручью. and now we can pull the tether this way under the handrail, I think. Разъем подать. Да, да, сейчас. And now the connector. Ага. I have to get it closer to you. Ага, принял. Okay, I have it. Так, готов стыковать. Разъем. КФП-7. I'm ready to make the connector HFP7-9. Вступай к стыковке. Yes, you have a go to make it. Принято. Copy. Так, снимаю крышку с нашего кабельного разъема. Taking the cap off Проверяю the контактное cable поле. connector, checking the pin out, Ориентация норма. everything nominal. Так. Проверяю индикацию ХПП-7 дефис 9. Checking Дефис 9. the labeling, and it is correct. Принято. HFP Номер кабеля 7-9. Разъем. Connector is secured. Номер кабеля получится. Copy. Прочитать? But can you read Да, the номер кабеля на 11 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Estamos aí com mais ou menos em torno de 31 minutos, né, de caminhada. the one from Lembrando que a caminhada espacial se iniciou na marca de 11 horas e 24 minutos. Estamos então acompanhando a caminhada de número 59 do lado russo, 7-9. caminhada da Estação Espacial Internacional. Nesse momento, então, os astronautas, os cosmonautas Sergei Protopopiev e Dmitry Petelin, da expedição 69, né, estão realizando aí o trabalho de remoção de cabos aí para a remoção de hardware de telemetria e a instalação então de novo, em seguida a instalação então do novo hardware de dados da parte de telemetria. Lembrando então que esta caminhada espacial deverá ocorrer em torno aí de aproximadamente aí por volta de 7 horas de duração. Então fiquem ligados no nosso canal. Não esqueça então de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar aí a nossa transmissão. Так, убран разъем. Валирку. Принято. Ласты. Тогда сфотографируй, пожалуйста, это с помощью глиссера. Да. Хорошо. Connector Еще is одна secured, рекомендация. Пожалуйста, можешь минимизировать контакт с мишенью. and please make sure that there is as little contact with the target as possible. Copy. I shall try to do so.
Lembrando sempre, então, que todas as segundas-feiras, a partir das 17 horas, nós temos nosso programa Segundo Opening, com 10 vídeos da nossa série de 2023. Are in the process of demating and remating a series of connectors, basically power cables associated with the first of the experiments that will be removed and jettisoned during today's spacewalk. Então aí os cosmonautas eles estão fazendo a remoção de cabos da experiência Jensen, né, da parte então de envio de dados, né, no caso desse experimento. Принято, Дим. Тогда закрывай клапан SE и проверь, пожалуйста, свою камеру ярко. And you may close the MLI flaps and please check your ERCA camera. Да, светодиод не горит. Yes, LED is not illuminated, so I can turn it back on. Yes, please. Включил, светодиод горит. It is on and the LED is illuminated. Thank you. We are getting the video from your camera now. I'm closing the MLI flaps now. Copy that. We can see that. Fazendo a remoção dos dados dos cabos de dados, né, do experimento Jetson. Now closed. Copy. Certo? E também a remoção de dados de telemetria dessa experiência Jetson e logo depois a remoção de dados de hardware, de transmissão de dados de hardware desse experimento Jetson. Meio-dia no horário de Brasília. Então, nesse horário de Brasília, meio-dia, nós estamos aí acompanhando a caminhada espacial de número 59, do lado russo, onde estão trabalhando aí na parte do experimento Jetson, né, da remoção de dados de hardware, né, e da remoção então também da parte dos experimentos também. You can move those sides apart a little bit so it will be easier. Done? Copy. And now you can help Dima a little bit with the cable carrier and the tether that's secured to the handrail. Secure it to the second handrail too. Sounds good. All right, I have it secured. Copy. The connector work that is ongoing by Prokopiev and Patelin will be the precursor to the installation of a new high-speed data transmission radio hardware on the Zvezda service module a bit later in today's spacewalk. This new data transmission hardware will replace an older system, providing a much more efficient data and telemetry capability for work ongoing in the Russian segment of the station.
All right, a little bit. У меня только к вам просьба. I have just one request. When you're going to be moving UKP closer, do not pull it by the cables towards yourself. Okay, sounds good. Верхний. Да. All right. С катушки просто надо снять. And we'll have to probably remove it from the reel and secure it. Prokopiev and Patelin are in the process of routing these cables to another patch panel on the Zvezda service module for the upcoming installation of data transmission radio hardware, high-speed data transmission hardware. That is one of the major objectives of today's spacewalk. All right, I have secured it near the holder. All right, I have installed the cable holder. Это? Copy. And I'm going to tighten them here, Можно стойку еще the немного clamps. тянуть. And you can also tighten the stanchion. Okay. Стойку кабельного держателя. Well, it's for the stanchion of the cable holder. All right. Yeah, it was a little bit loose. Принято, да, там этого достаточно. Copy. It's good enough. Nesse momento, estamos aí acompanhando a caminhada espacial de número 59 do lado russo, onde estamos aí acompanhando o trabalho de remoção então, da parte de cabos aí do experimento Jetson. Вышли в стойке перехода. All right. We are translating a little bit. Принято у поручня перехода. All right. And you see the translation handrail. And now take the monoblock По пути тоже and move in the direction of UKP. кабельного держателя. And as you go, be mindful of the cable holder. Так, катушка тогда. All right. So you're going to give me the reel back, right? Yes. This view from Dmitry Patelin's helmet camera, and a good view of Expedition 69 Commander Sergei Prokopiev, well into the 7th spacewalk of his career, as he works with a number of cables, securing those cables to a connector panel for the upcoming installation of hardware called the Data Transmission Radio System, high-speed data and telemetry capability to be offered once that hardware is activated. Então, nesse momento eles estão fazendo aí a preparação da instalação dos cabos para a instalação então do novo hardware de transmissão de rádio. Так, номер здесь нечитаемый, но это... I can't really read the number here.
Yeah, it's kind of the remains of the markings. 2233 maybe? Так, ослабил. All right, I have loosened Принято. А, я буду проходить. the loop. Okay, let me translate. Так, я туда забираю блок. And I'm taking the monoblock. Да, принято. Copy. Зафиксировал электродинга. All right, I have it secured with adjustable tether. За адаптер ББП, да? And I need to move to the adapter now, right? Так, All right. видел. I got it.
The two cosmonauts continuing to route a bundle of cables to a connector patch panel for the installation upcoming of a high-speed data transmission system on the Zvezda service module as we approach the 49-minute mark into today's spacewalk that began with the opening of the hatch to the Poisk airlock at 9:24 a.m. Central Time, 10:24 a.m. Eastern Time. As you are translating, please verify that your French Então, neste momento, né, os cosmonautas russos estão aí trabalhando para dar continuidade então na parte de instalação, né, da parte então de novo hardware, né, de rádio, né, para transferência de dados no lado russo da Estação Espacial Internacional. Estamos aí chegando próximos aí a 1 hora de caminhada. Lembrando que a caminhada se iniciou pelo horário de Brasília às 11 horas e 24 minutos. It should be on the right hand side. Yes. Give me a second. And you will start rotating the battery along plane 2. Okay, copy. I have loosened the cable holder in the area around the adapter, and the one that's a little bit more to the right near the beta end monoblock, the one that I have now. Yeah. Don't worry. I'll get it configured. Copy. Then, Sergey, since you're next to plate 12, you can secure the connected to the glisser or with the glisser. Copy. As far as I understand, the MLI flap does not have the side with the Velcro hooks in a really good. It's not in a really good condition. And it would be great if you could take a picture of how you close that valve, or cover it up. All right, will do. Nesse momento, então, 12h18 no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando agora o procedimento de instalação do hardware de transmissão de rádio. Então, pelo lado russo na Estação Espacial Internacional. Flying 260 miles over the southeastern Atlantic Ocean off the western coast of Africa, the International Space Station moving from northwest to southeast
as Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin approach the 1-hour mark into today's spacewalk, continuing to work with a series of cable connectors for the upcoming installation of a high-speed Estamos data aí transmission system. acompanhando então a parte de instalação dos cabos, né, para a instalação então do rádio, né, de transmissão de dados. Estamos chegando aí na marca de 1 hora de missão de caminhada. For high-speed data transmission, as well as the extensive collection of photography of the external surfaces of the service module for engineering analysis on the ground. So just make sure to report. Did you find connector that ends in that is 49 unintelligible 3? Yes. Well, I'm okay. So you need to take pictures of that connector. It's a low frequency connector. It may not be connected. Okay. Or maybe one of those connectors. Well, you just need to check which one is connected, which one is not connected, and let us know. Okay. And Sergey, when you have a second, could you please check your hacker camera? Oh yeah, give me a second. Well, so 3 or 8-3, we have it, the connector. Okay, so take pictures and close it with an MLI flap. And also, once you close it out, could you please take pictures as well? Yeah, the cover is not secured, so here. Nesse momento, 12h21, pelo horário de Brasília, né? Estamos aí no preparativo para a instalação, então, do novo hardware de rádio, né? De transferência de dados, né, pelo lado russo. Estamos aí, por enquanto, sem conexão de vídeo. Estamos chegando na marca de 1 hora de caminhada. Lembrando que a caminhada espacial se iniciou às 11h24 no horário de Brasília. Then I'm putting the connectors back. Yes. E deve durar aí pelo menos por mais 6 horas aí a nossa caminhada espacial de hoje. It's closer to the large diameter. No, it should be right in front of you, basically. Só lembrando então que o nosso canal é o único canal aí brasileiro a transmitir para vocês também ao vivo por completo também agora as caminhadas espaciais, né? Transmitimos na semana passada a caminhada do lado americano, né? Aí com a instalação do painel iRosa no dia 15 e agora estamos aí transmitindo o lado russo. The cosmonauts continuing to work with connectors at a patch panel for the upcoming installation of a high data. Estamos agora ainda continuando o trabalho então de instalação dos painéis para a conexão então do rádio transmissor de dados. Just under an hour ago at 9:24 a.m. Central Time. Estamos aí completando agora a marca de 1 hora, né, de caminhada.
but if we go completely LOS, so please stand by for our go. All right, sounds good. Да, КФК-1 3, у нас через 3 минуты будет... And you are going to go into orbital twilight, and please turn on your lights if needed. Okay? HFP is found. Okay. And it's connected to connector 1-3, right? 1 hora de caminhada nesse momento a gente completou agora. It is. Estamos ainda continuando no trabalho de preparação então para a instalação do rádio transmissor de dados. So, cable connector. Nesse momento então 12h24 pelo horário de Brasília. Estamos ainda sem conexão de vídeo. Estamos apenas via rádio. Isso aí então é o centro de controle de Moscou na Rússia. Alright, I'll be ready to do it. And we gotta go to disconnect it. Copy. The cosmonauts in the process of removing a old data transmission system and its associated stanchion. This will be one of the Então, nesse momento, o cosmonauta já fez a parte da remoção do antigo sistema de transmissão e agora eles vão instalar o novo sistema que é mais rápido, então, de transmissão de rádio. So, PET is 1 hour, just as an FYI, guys. Copy. Então, o sistema antigo de transmissão de rádio, né, já foi removido. Agora eles vão fazer a instalação do novo. Sergey, if you're done with that plate, lembrando então quem está fazendo o trabalho hoje é a parte russa, né, com Sergei Protokiev e Dmitry Petlin. All right, I have loosened it. Copy. And we're in twilight or orbital night. And the next is going to be like a French hook holder. And I'm moving to the circular handrail, and once you get there, please stand by there and wait for Dima or Dmitry. Lembrando então que no dia 29 nós vamos acompanhar aí a saída da cápsula de carga da missão CRS-28 na Estação Espacial Internacional. E ainda este mês, no dia 27, nós vamos acompanhar a partir das 8h30 da manhã a missão Meteor M número 2 e 3, mais 42 satélites aí com a Soyuz. E estamos aguardando também a data do último voo do Ariane 5, né, que teve problemas, né, técnicos lá na Guiana Francesa, né, estamos aguardando a nova data então, do Ariane 5. Então no dia 27 vamos acompanhar a missão da Soyuz 21B, levando aí 45 satélites, dia 27. Unintelligible. E no dia 29 vamos acompanhar então a saída da cápsula Dragon da missão CRS-28. Estamos aí com imagens de volta.
Nesse momento aí com o procedimento então de remoção e instalação do novo sistema de rádio de transferência de dados. Sergey, you are holding on to APAS? Perdemos de novo o contato de vídeo. Where you hold on to? Copy. 1 hour, 3 minutes into today's spacewalk by Prokopiev and Patelin. We're in a momentary handover between satellites on our tracking and data relay satellite system. The two cosmonauts working outside in the vicinity of the Zvezda service module have disconnected and reconnected a number of cables for patch panels that will be used to activate a high-speed data transmission system to be installed a short time from now, and are preparing other hardware for the removal of a seismic detection experiment, an older high-speed data transmission system and its stanchion, and a telemetry system and its stanchion, 3 jettisons in all, to be executed later in today's spacewalk. Nesse momento, meio-dia e 30 no horário de Brasília, né? Então tivemos aí a instalação, a remoção e a instalação do novo painel, novo rádio transmissor, né? Novo rádio transmissor de rádio. Tivemos também aí a remoção aí dos transmissores também do experimento Jetson. E as próximas etapas são aí a recuperação, então, dos dados, né? Dos dados capturados aí pela... Só um instantinho, deixa eu só... As we wait for a reacquisition of a downlink television capability from the station a short time from now, just moments from now. Depois aí temos aí a recuperação então dos dados que foram mensurados aí pelo experimento de impacto então do micrometroid e depois do outro aí de materiais aí, experimentos. Então depois daí teremos a recuperação de outros materiais científicos, né, dentro do container. Depois aí é só retirada de... Depois aí vamos fazer várias fotos, né, de outros experimentos, né, que estão aí a bordo da estação. Basicamente hoje, esta aí é a missão de hoje, né, da caminhada do lado russo. Estamos aí com 1 hora e... mais 1 hora e 10 minutos, né, de caminhada. Meio-dia e 32 no horário de Brasília. Yes, I put them into the Lyrica clip. Okay, copy. Then when you're done with taking photographs, you can close the valve. Copy.
Is the solar array going to be tucked in? Is it going to be rotated so that, yes, it's going to be rotated even further after Dmitry goes past the KPP adapter. Okay, copy. I don't think it's going to be very convenient in this current position. Okay, I did put that away. I think I put everything away. The rotation of the solar array offered in that conversation between Sergei Prokopiev and the Russian flight control team in Korolyov has to do with positioning the solar arrays on the Zvezda service module in the right orientation to permit the releasing of the stanchion holding the older high-speed data transmission system that is being discarded, jettisoned by the two cosmonauts, part of one of 3 items to be jettisoned during today's spacewalk. Дим, включил, да? Dmitry, did you turn it on? Да, горит все. Yes, it's on. Я тут заправил свободную липку. So I tucked Lyrica in there Свободный. and put the loose ends in there. Okay, copy. Спасибо, Дим. Thank you. То есть тут довольно с хорошим запасом. So there is a good margin available. Так, и получается... So, and HHP 13B, and we're going to keep it here, open. На плате. Yes, going to be on that plate. Okay. Can I Катушку проложить. tighten? Can I pull it up so I can route it? Yes, you can. Yes, you can. Go ahead. Так, все, я перемещаю. Okay, I'm going to translate. Ближе к тебе. So I'm going to move it closer. So are you going to route it above or below? Below. Я тоже там же пойду. Okay, I'm going to go there as well. Дим, а можешь, пожалуйста, еще Дмитрий? разок, попробовать хеку перезагрузить? Светодиод горит.
So the LED is on. Да, я слышал, ты говорил, да. Ага. Дим, это сейчас ты ехал, по-моему. Speaking simultaneously. Выключил и включил. I think you turned off and turned on the one. Oh, okay. I see the one that's on top. Yes, I see it. The LED is on. Принято, спасибо. Copy. Thank you. Прошу прощения. I apologize. А адаптер ДПП ты перешагнул. Did you step over the KPP adapter? Yes. Получается. There's only one here. Мы будем вращать солнечную батарею. So we're going to rotate solar arrays. Хорошо. Okay, copy. Sounds good. Зафиксировал кабель. I have secured the cable inside the hook, Кабельном держателе. so I'm going to hold it on it. Повтори, пожалуйста, Сергей. Была помеха связи. Could you repeat the last? There was interference. Кабель проложен в кабельном держателе. The cable is routed in the through the cable holder. Okay, copy. Thank you. We're going to start rotating the solar arrays. Please take a break at this time. Плотно слишком. Да. Такая же скрутка кабеля. Again, the commanding by the Russian flight controllers and Korolyov to rotate the solar arrays on the Zvezda service module will place them in the correct orientation for the removal and ultimate jettisoning of the current high-speed data transmission hardware and the stanchion that it is mounted on. It is being replaced by a new system that will be installed a short time from now. To the large diameter. Okay, copy. Sounds good. У меня предложение такое. My proposal, Sergey, is going to be for you, Sergey, to go ahead first. And as you go, you're going to take Meio-dia e 40 no horário de Brasília, estamos ainda acompanhando a parte do procedimento de instalação do novo hardware de transferência de rádio, né, de dados de rádio, no lado russo, então, da Estação Espacial Internacional. Estamos aí com quase 1h20 de caminhada. Lembrando então que os cosmonautas de hoje, né, que estão realizando a parte então, do trabalho de caminhada espacial do lado russo hoje, é o Sergei Protokopiev, né, que é o comandante da missão do lado russo, e o Dmitry Petelin. E o trabalho deles então se iniciou
iniciou-se oficialmente às 11 horas e 24 minutos no horário de Brasília, 10 e 24 no horário do leste. Estamos aí já chegando na marca de 1 hora e 20 minutos de missão. Lembrando então que esta missão ainda deve demorar por volta de mais 7 horas, então deve terminar lá pelas 18 horas no horário de Brasília. Lembrando que hoje mais cedo também tivemos 2 lançamentos, né? Um pela Starlink às 4h19 da manhã, horário de Brasília, e o outro pelo United Launch Alliance, né? Com a missão Norway 68 com Delta 4 Heavy às 6h18 da manhã. E lembrando que ainda neste mês ainda vamos ter no dia 27 a missão da Soyuz 21B, levando aí 45 satélites, incluindo 2 dos satélites meteorológicos Meteor The M. two cosmonauts at the 1 hour 19-minute mark in the spacewalk have released the older So array is data telemetry system monoblock, as it is called. This is the system and its associated stanchion that it is mounted on. This will be jettisoned later in the spacewalk aft of the International Space Station's Russian segment. keep it in place, so then we can stand by. The Russian flight controllers will be inhibiting thrusters on the Zvezda service module that will enable the two cosmonauts to go to the correct area on the service module itself for the jettisoning of equipment that will take place about an hour to an hour and a half from now. So we're starting translation to the area of plane 2. Use the soft handrail and continue translation. Okay, sounds good. И в районе, где Сергей сейчас находится, там у нас стоит блок Афара, там есть красно-белые поручни, просьба не... In the area where Sergey is located, there are far handrails. Please do not grab onto those handrails. Use the regular standard handrails. Okay, copy, sounds good. Сергей, у тебя по пути сейчас еще будет мягкий поручень в сторону УРНД. Можно как раз с помощью него застраховаться, и тогда будет отличный доступ к 20-й плате. Sergey, along the way you're going to have a handrail on the way to Orande. You can secure yourself to that handrail, and that will give you a very good access to plate number 20.
you can put the your permanent length tether, and keep the adjustable to yourself. Okay, I understand. Не густо с поручнем. They're the handrails are few and far between here. Я нахожусь в районе якоря. I'm in the vicinity of anchor. Okay, copy. И вот как раз, видимо, в районе 20-й платы. Это 20-я плата как раз. And you're going to get there to the vicinity of plate number 20. Kappa 2? Это 20-я плата у нее. Plate number 20. Износилась. It's plate number 20. 20 is just labeling has worn off. Oh, okay. I got it. Разъем там 20-2. And we need you to find the connector number 20-2, 20-2. Okay, copy 20-2. Юрка 20-2 пустая. I see Lirka 20-2 is the clip. The clip number 20-2 is empty. Oh, I see. We need the connector though. Oh, I see. The connector is in a different clip. Okay, you can move that connector to 20-2. Okay, copy. And also make sure that labeling is visible. Place it and then perform the removal. Закончил съемку 20-й платы. I completed taking the photographs of plate number 20. Copy, thank you. You can close the MOI flap. Closing. Так, ну я в районе. I am in the vicinity. Stand by one. Speaking simultaneously.
Дим, а тебе Дмитрий, заметно будет оттуда, где ты находишься, 20-ю плату? will you be able to see plate number 20 from where you're located at this time? Plate number 20, 20, Сергей работает. where Sergey is working at this time. What I'm saying is, would be good if you could take a backup set of photographs. Well, I haven't reached it yet. Okay, well, Переходи, да, к 3-й плате. you don't have to go there. You can go to plate number 3. I am currently Принято. Сергей, а можешь translating. проверить? Мы Sergey, не получаем. could you check your HECA? We're not seeing the video. It has probably overheated. I have both LEDs on. Можешь тогда переподключить ее? Выключить? Could you turn it off and turn it back on, please? I restarted it. Спасибо. Okay, copy, thank you. Meio-dia e 54 no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a caminhada espacial número 59 do lado russo, né? Estamos aí continuando na parte de instalação, então, de rádio, né, para transferência, então, de dados em alta velocidade. This is Mission Control Houston, 1 hour 30 minutes into today's spacewalk. Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin continue to prepare for the releasing of a old data transmission system and its stanchion that it is mounted on after having disconnected and reconnected a number of cables that will be used for the installation and activation of a new high-speed data transmission system on the Zvezda service module. Então aí completamos a marca de 1 hora e 30 minutos de caminhada espacial. Having started their spacewalk with the opening of the Poisk module hatch at 9:24 a.m. Central Time. Estamos então aí terminando a parte de instalação do rádio, então, de transmissor de dados, né, de alta velocidade. Lembrando que o nosso canal, então, aqui no Brasil, né, no YouTube, é o único, então, a transmitir para vocês ao vivo aí, então, agora todas as caminhadas espaciais do lado russo e do lado americano. Além, é claro, também dos lançamentos dos foguetes ao redor do mundo, né? Como vocês já sabem. Então, para você não perder nenhum detalhe das missões, né, não deixe então de estar se inscrevendo em nosso canal, curtindo e compartilhando sempre. Lembrando que sempre todas as nossas transmissões aqui, né, do nosso canal é sempre ao vivo, né? Caso eu não consiga então fazer a transmissão ao vivo, né, comunicaria a vocês lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é o mesmo nome do canal, né? Lá no Twitter você então encontra todas as informações, basicamente quando estou off em tempo real, né, de tudo que acontece, de tudo que pode acontecer e das missões daqui para frente. E só para vocês ficarem então sabendo, né, aí no dia próxima semana, então, no dia 27, nós vamos então acompanhar a missão russa, né, da Soyuz 2UB com 45 satélites e a sair no dia 29 a saída então da CRS 28 na Estação Espacial Internacional.
И там два клапана. And there are two MLI flaps on this from the left and from the right. We need KPP 3 and 2 AR. 3-2 АР. 3 and 2 AR. 3-2 АР. 3 dash 2 AR. AR. Так, а у него надпись на кабеле, да? Is the labeling on the cable itself? Там и на кабеле, и Both on the cable and on the connector. Просто я даже не знаю, с какой So I стороны, don't really know on which side, under which MLI flap that connector is located. Здесь КФП 3-4, КФП 3. KPP 3-4, 3-4, 3. Не состыкованный? Is that connector mated? состыкованный. It's not mated. Хотя я точно сказать не могу сейчас, I can't. состыкован или нет, но They're non-mated, как раз выясним. but you can do it. Acompanhando a visão então do cosmonauta Sergei Protokopiev, da Rússia. Nesse momento, meio-dia Я вижу e 59 no horário de Brasília. 3-2 is mated, but what we need is 3-2 AR. So they're nearby. 1 hora. Так, КФП 3-2 П. 3-2 PR. Это не он, да? This is not it. еще раз. Есть еще АР. Вот It нашел ends КФП in 3. AR, so I have half a P2 PR. Нам нужен А. I need the one that has A in it. Принял. Copy. Так, 3А. 3A. 3А. Half a P. 3A. 3-2. Так, наверное, с другой стороны надо смотреть. It's probably Подожди, ты on посмотри, the который other side. 3-3 состыкованный разъем. Okay, let's follow the connector that says 3-3. Maybe it's in that vicinity. 2 КФП третьих. So half a P3, there's two of them, and two of HFP2. Посмотри, который ХФП 3-3, посмотри, какая ответственная часть к 3-3. нему состыкована. Please check what is the corresponding part on that one. Три два, извиняюсь. 3-2. I mean 3-2. I apologize. 3-2. 3-2, который, да? Okay. Да, он состыкован с ХФП. Yes, it's mated to HFP3-2AR. Принято. Тогда засними, пожалуйста, так, чтобы было видно маркировку. Ну да, вот эти
Can you please change its position so you can clearly see the labeling? Copy. Ты не выключал, да, глиссер на этот момент? And the glisser camera was on at the time? Yes, it was. Принято. Copy. Спасибо. Ну, я думаю, этого достаточно. I think that is Убирай обратно разъемы, sufficient. закрывай клапан и переходи на F-образное. So you can finish with this connector, close the MLI flap, and proceed to the S handrail. Will do. Hora e 4 minutos pelo horário de Brasília. Estamos completando a marca de 1 hora e 40 minutos de caminhada. Да, вот уже сейчас расцветает. И, Сергей, выключи, Estamos aí acompanhando a instalação então do novo rádio, novo rádio, né, de transferência de dados aí em alta velocidade, né, pelo lado russo na Estação Espacial Internacional. Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin continuing to route and secure a number of cables for the installation upcoming of the Estamos new aí high-speed com data transmission system a on the instalação, service module. trabalhando ainda na conexão dos cabos, né? O rádio já foi instalado, né? Estamos aí só trabalhando na parte de conexão dos cabos. Клапан ФП-3 закрыт. FP3, F-образный поручень. the flap is closed. Copy. И, ну, по пути там, если есть кабельнодержатели, по-моему, на F-образных поручнях уже. And there are some cable holders along the F-shaped handrails. Copy. The International Space Station about to pass into an orbital sunrise over the Pacific Ocean. 1 hour, 42 minutes into the spacewalk, the cosmonauts continuing to make methodical progress as they make their way through a maze of cables and connectors that are being reconfigured on patch panels for a high-speed data transmission system to be installed a short time from now. I think the one that's closer to your hand will be better. Copy? Да, да. Yes, please.
Принято. Here is the cable holder and I loosened it. Copy. Я в районе якоря. I'm close Принято, Дим. to the foot restraint here. Принято. Тогда, как договаривались, доходим до F-образных поручней. As we И там agreed, оставляем. we will go to the F-shaped handrails, Двумя фалами. leave the УКП there, secure it Сергей, with а ты, ladders, освободив кабельные держатели, еще дальше там, по-моему, есть, and you, Sergey, переходишь за сейсмопрогноз. you will translate Моноблок ВПИ. beyond. Só para vocês que estão chegando agora, né? O chat durante as transmissões então das caminhadas And then you espaciais, né? work Elas vão ficar desativadas. Tá? Yes, that is correct. Só ficarão ativadas durante as transmissões então dos With all of the lançamentos. cables associated with this high-speed data transmission replacement having been secured and connected on the proper patch panel, the two cosmonauts will make their way over to what is called a monoblock or stanchion, upon which the seismoprognosis experiment is mounted. Nesse momento, então, pelo horário de Brasília, 1h10 minutos. Estamos aí com 1h45 de caminhada espacial nesse momento. Estamos ainda trabalhando na parte de conexão do rádio, né, de transferência então de dados, né, de alta velocidade, na Estação Espacial Internacional pelo lado russo. Towards the F-shaped handrails. А то там, как говорится, расходится. Yes, Часть идет, я понял, часть идет наверх, but here это, видимо, one part goes Икарус, up, сверху. and I think that's towards Icarus. Então, só mais uma vez avisando então que durante então as transmissões das caminhadas espaciais, né, o chat fica desativado, tá? E tá, então durante a transmissão então das caminhadas espaciais, né, o chat fica desativado durante essas transmissões e só ficará ativado nas transmissões dos lançamentos. 1h11. Estamos aí com tempo de 1h46 de caminhada espacial. Lembrando, deve ser no total aí em torno de aproximadamente aí 7 horas de caminhada. E quem ainda não deixou o seu like e a sua inscrição, né? Deixe aí o seu like e a sua inscrição e compartilhe também a nossa transmissão. E lembrando que também na segunda-feira nós vamos ter aí nosso programa Segundou com o Enem na parte de matemática a partir das 17 horas, com o 6º vídeo em preparação do Enem no total de 10 da nossa temporada 2023. Okay, I will store this block here on handrail 2621, 2617. Где он не будет мешать, там и оставляйте. Just leave it where it will not be in the way.
получили добро на демонтаж сейсмопрогнозов, так что по готовности We have a goal to dismantle the seismic prognosis, so when you are ready, если есть you can необходимость, start ребят, working можно on отдохнуть. it. And if you need it, you may take a breather. Will do. Поэтому я сейчас как раз около сейсмопрогноза. I'm close to seismic prognosis equipment now. Copy. Если могу начать расстыковывать кабели. I can start demating the cables. Давай тогда распаковывай кабели Yes, you have a goal подвязываем их to к кронштейну поручню. demate the cable and then secure the cables to handrail brackets. Copy. Will do. ФП-22-1. HFP 22-1. The two cosmonauts at the 1 hour 51 minute mark in today's spacewalk are in the process of securing the stanchion or monoblock that holds the seismoprognos seismic detection experiment, so that connectors that have held that experiment in place to provide data transmission of its results back to the ground, those connectors will be demated, and the experiment itself and its stanchion will be removed from its location on the Zvezda service module to be jettisoned during today's spacewalk. Следующий кабель ХФП-22-2. Next is HFP 22-2 connector. It's demated. Эти разъемы, которые у тебя свободные остались на кабелях, их вытягивай в сторону агрегатного отсека и подвязывай проволочным фиксатором. Remember to secure them to the cable holder bracket. Мне кажется, уже стоит зафиксировать двумя карабинами, потому что кабели там And OKP needs 2 tethers to secure it. Принято. Copy. Да, зафиксировал. Принято, спасибо. Ну и где-то в этом месте ее можно оставить, эту катушку нашу. And leave it in this vicinity somewhere. As long as it's not close to Icarus. Copy.
уже сейсмопрогнозом, да, занялся? Ну да, я уже пока кабели. So you are working on seismoprognosis already? Yes, I am working on the cables. Дим, ты отдохни сейчас минутку. Dima, Можно ли расстыковывать maybe you can take some rest for now Хорошо. before you proceed with the mating. Will do. По твоей готовности можно расстыковывать СЛПИ разъемы. And you may start on the mating connectors on SVPI monoblock when you are ready. Copy. SVPI is next. Uma hora e 20 minutos pelo horário de Brasília. Estamos nos aproximando da marca de 2 horas de caminhada. Estamos acompanhando então a caminhada espacial de número 59. Estamos ainda então no procedimento de instalação dos cabos do rádio, então de transferência de rádio, então de telemetria, né, de alta velocidade. You'll need to be closer to plane 1. Основание, у которого левее. Сейчас уже правее. Да. Está fazendo então essa instalação, então é a parte russa da Estação Espacial Internacional com os cosmonautas Sergei Protokopiev e Dmitry Petelin. Гей, теперь, если прогноз надо застраховать, это часто было? And now you secure. Então nesse momento tivemos aí perda de conexão em vídeo. Estamos apenas com o contato via rádio com a estação. Working on seismoprognosis and TMTC is close by. Я пытаюсь найти СПИ. Ну смотри, вот балка переходная, которая у нас стоит на F-образных поручнях. Okay, the Там на нем, на этой балке, beam два is моноблока, две антенны. on Один блок this handrail, TMTC, а and второй это СЛПИ. there is Если ты нашел TMTC here and тогда SVP. второй это СЛПИ, собственно. So if you found TMTC, then the second block is SVP. Ага, вот он как, значит, да? Okay, now I understand. Это чуть-чуть побольше просто он размером. It's just slightly larger. Estamos de volta aí com o sinal de vídeo. Ага, ясно. Understood. Моноблок СПИ, да, вижу. Так, ладно, хорошо. SVP monoblock, I see it. And starting to demate its Знаешь, у меня такое connectors. предложение. Может быть, сейчас проволоку ты подвяжешь, Sergey, но с подвязкой кабеля повременить. Там еще от you can use the wired ties now, but у нас еще в этом месте ставится моноблок ВПИ, чтобы не заградить ему. we also need to think about SVP block Ставлю, и мы ее потом... that we do not block access to it. Принято, спасибо. I understand what you're saying. So SVP is Низкочастотных, один высокочастотный, правильно? so there are two low frequency connectors and one high frequency connector. That is correct. Altogether 3 connectors. Разъем 49U H1 49U можно передать H1 в сторону Сергея. connector
Он нам не потребуется. Yes, it's demoted. Остальные потребуются. We will not need it later, but the rest we will need. Understood. Так, ну, вот это, значит, не нужен. Вот, So this one I will not need. Okay. ну, эти два очень нужны. And these two we will need. XW3 нам потребуется. Ага, принято. Так, Х2 распековал. Tá assistindo ao canal WillPTV, Demoted trazendo para now. vocês então o tempo e o horário So da you missão. will need Estamos aí XW3 transmitindo for ao Europe. vivo a caminhada espacial de número Yes, 59, XW3 do lado russo da expedição 69 da Estação Espacial Internacional. No momento estamos aí completando a marca de 2 horas de caminhada, 1 hora e 24 minutos no horário de Brasília. Estamos ainda no procedimento de término de instalação então do rádio de telemetria de transferência de dados em alta velocidade. И откручивать замки. Então chegamos à marca de 2 horas de caminhada no momento. working on the lock. Lembrando que esta caminhada tem uma duração aí programada para até 7 horas de caminhada hoje. ВКД 2 часа. Lembrando sempre então de você estar se inscrevendo, curtindo, compartilhando as nossas transmissões. Lembrando que hoje mais cedo então tivemos aí dois lançamentos, né? Um pela SpaceX, né, na missão Starlink às 4h19 da manhã, e depois e mais tarde também tivemos 2 hours into a spacewalk by Sergei Prokopiev, the expedition 69. o lançamento então da missão da NORAD 68 The com a two United cosmonauts Launch are in the process Alliance of completing the disconnection às 6h18. seismoprognos experiment, a seismic detection experiment, and its stanchion that they'll be removing momentarily from the Zvezda service module to be jettisoned. Так, запорховал полностью за Nós estamos agora voltando com I secured the monoblock uma parte então da remoção então de dados aí do Genescent, on the locks. né, que é um experimento aí também. This experiment was installed all the way back during Expedition 38 on December 27th, 2013 by cosmonauts Oleg Kotov and Sergei Rosansky. So after a run of almost 10 years, Então esse experimento então foi instalado na Estação Espacial Internacional em dezembro de 2017. Então nesse momento ele está fazendo a remoção aí desse bloco do experimento Genescent. And the same situation here with the adjustable tether. Copy. Да, два ломка. And now the locks. Первый замок зафиксирован. Lock 1 is now released. Copy. Так, а вот мы вот эту полосатую красно-белую штангу или And this площадку barber pole, мы её оставляем? do we leave it?
Палку переходную мы сдвигаем. We move it to the right. То есть она остается, да? Понятно. Она сейчас пока остается. После того, как мы освободим Yes, ее от you TMTC и need SOPI, to release it то from GMTC застраховав, перенесем first, ближе к ПХО на их обратную and then скорость. you secure it and transfer it closer to PHO. Working about midway down the length of the Zvezda service module, Prokopiev and Patelin are completing work to remove the seismoprognosis experiment, the seismic detection experiment, and its monoblock or stanchion upon which it was mounted during a spacewalk by Oleg Kotov and Sergei Rosansky back on December 27th, 2013. Так, есть один замок расфиксирован. One lock is released from SVP copy. And a view of the cosmonauts working to remove the seismoprognosis experiment from just behind the solar array, or one of the solar arrays on the Zvezda service module. Again, once detached, this experiment no longer providing data after almost 10 years of scientific investigations of seismic activity back on Earth. It will be jettisoned retrograde from the space station toward the aft end of the Zvezda service module on a trajectory that will ensure no potential for recontact with the orbital outpost. You may stop here. Заснять на видео, как Сергей будет отталкивать. So, for the jettisoning, Сергей, ты тогда Sergey, разворачивайся в сторону all right, you против вектора скорости. position yourself against the Это в сторону горизонта Земли под velocity vector, and so you should be aiming 45 degrees away from SM module. All right, hold on, let me secure myself here first. Ты сначала примерься. As the two cosmonauts position themselves in the right orientation for the jettisoning of the seismoprognosis experiment, this is the view from Dmitry Patelin's helmet camera. And if need be, Тебя подстраховать, тогда Дима может за спину подержать. Dima can actually hold on to your back to make sure you're secure, just in case this is necessary. Как там есть точка опоры? All right, I found a place to secure myself to and brace against. Я готов. Нормально? Ну, давай. Я. Okay, and I'm removing it, and I'm removing mine as well. Расфиксирую застрял. Bring it up. Copy. Расфиксирован. All right, it's free. Принято. Copy. Отталкиваю. Отталкивай.
And jettisoning. And there it goes. It was a good. E a Jensen foi-se embora. Our ballistics vai- officer here in Mission Control reports it was jettisoned in a good trajectory well away from the E a station. Jetson foi No embora. chance for recontact with the complex. So the seismic experiment that has spent almost a decade on the International Space Station is now on its own to burn up in the Earth's atmosphere. Então ela vai se desintegrar então na atmosfera. Наверное, можно заканчивать съемку после... Wave goodbye to it. Rest in peace. And we can, Sergey, you can wrap Então a up, parte da remoção da Jensen photography, but, já foi concluída. please help as well with SVPI monoblock as well. Will do. That jettison occurred at about the 2-hour, 9-minute mark into the spacewalk, the two cosmonauts running about an hour and 20 minutes ahead of the timeline. Expanded. И после того, как мы это отснимем, All right, so экономить батареи уже не будем. when we are done with the scheduled imagery, we would not need to conserve the battery. Então nós vimos agora há pouco a liberação então do experimento da Jensen indo embora. Está sendo lançada então pelo cosmonauta na Estação Espacial Internacional, que ela vai ser então depois desintegrada ao chegar na atmosfera. Next up for the cosmonauts will be the disconnecting of a number of connectors and the removal of a telemetry system monoblock that older telemetry equipment has been mounted on. That will be the Agora o second próximo passo series é a of remoção então do that is expected to telemetria occur do sometime within the next monotone. 30 minutes or so. De outro experimento, né? Que nós vamos acompanhar também. For the window, Perdi o nome. you need to stick to the handrail that Estamos vendo agora ao vivo we. a remoção então agora de outro experimento. All right, SVPI is secured to me. Принимай тогда положение, Okay, размещайся. position yourself then. Отталкивание. Get ready. Для отталкивания такой же, And на горизонте Земли. the jettisoning vector is going to be the same in the direction of the Earth's horizon. The jettisoned item or items that just took place about 2.5 minutes ago were both the seismic detection experiment and a monoblock or stanchion upon which older data transmission system equipment was mounted on. Камера готова. All right, I am ready. Okay. Estação тяжелая на конце. Так прям It's kind of heavy, инерция ощущается. and you can really feel the inertia. Да, правильно? Over right there, right? Is that looking good? Yeah, well, check it. It should be 45 degrees. Хорошо. Okay, Страховку снял. so I removed the safety tether. Сергей, ты снимаешь, да? Okay. Я снимаю. Sergey, are you recording the video? I am. И отталкиваю. And jettisoning. E lá vai ele. Lá vai ele embora de novo. E outro módulo então do Jetson também está indo embora. Voltando para a Terra.
Following the jettisoning of the seismic experiment, Prokopiev now has jettisoned the monoblock or stanchion upon which it and telemetry equipment were mounted on. Então, outro bloco do experimento então da Jetson foi than the embora. one before. So this is the second of 3 planned jettisons. It's like feeling the importance of its tasks and goals. Dignified. Ребят, по вашей Guys, готовности можно приступать к работе с моноблоком TMTC. when you are ready, you can start working with TMTC monoblock. You can disconnect the connectors, secure them to the handrails, and Демонтируем 2 замка, снимаем. when you are ready, remove 2 locks. Хорошо. Okay. All right, TMTC. It's kind of tied in knots. Постарался. Somebody really put their heart into all that. So to recap here at the 2-hour, 15-minute mark in the spacewalk, Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin have First connector should be completed the acquisition of a number of photos of the exterior of the Zvezda service module and a gamma ray particle detection experiment. They removed and jettisoned the seismoprognos seismic detection science experiment that had been Então, on dois the International Space monoblocos Station's aí Russian do segment for almost 10 experimento years. então da And Jetson. then, Então já foi jettisoned liberado, já foi removido então da data transmission system Estação stanchion Espacial upon which that Internacional. hardware had been mounted. Two Né, que são jettisons rádios complete, transmissores one to go. aí de That will be dados. the stanchion upon which other telemetry equipment is installed as the two Para quem já cosmonauts acabou de continue to assistir work aí, well ahead of their timeline. sendo também que já foi instalado um novo rádio de transmissor também de dados, né, de telemetria. Então o Jetson, que era esse experimento, já foi liberado. Так, страхуй. All right. Или за тебя застраховать вопрос? Securing it? Давай я кину. Да, Or do you want to do that? Well, I can do that. там ближе. It's a little bit closer. Она еще здесь, на файле застрахована. And it is secured to the tether. Наверное, конечно. To the with the tether. Тогда файл заберем с собой. Well, then you should take that tether with you. Oh, no. No. We're leaving it there. Okay. Have you removed the safety there? Есть, да? All right, it is secured. Opening up the locks. Что там? Это его замок. Все, готово. What's up? Yeah. Check the lock.
Приятнее замочки. Yeah, these are a little bit easier to work with wing nuts. Ага, есть, свободно. Estamos agora no terceiro Alright, you got it? Yes. remoção então do Jetson. Салды уже снял, да? Салда уже снял. And you removed it, right? Yes, I have. Já foi removido então o terceiro bloco do experimento então de Unintelligible. transmissora aí da Jetson. Dois já foram embora, só falta mais esse agora. E vamos dar adeus aí ao projeto da Jetson. É o experimento então da Jetson. Duas horas e 20 minutos de caminhada espacial do lado russo da Estação Espacial Internacional. Então, com a remoção então dos experimentos aí da Jetson, que era o antigo então rádio transmissor de dados de telemetria. Dois de três já foram removidos. Alright, could you please adjust your helmet camera so that it's a little bit more to the left? Кому? Who are you talking to? That's for you, Dmitry. This is for you. Okay, me. Okay. Наземная камера. Так, это штатив. All right, my helmet camera. Чуть влево. A little bit to the left, right? Lembrando que o novo rádio já foi Towards instalado. me, right? Yes. O novo rádio com alta velocidade de transmissão de dados de telemetria já foi instalado. How Esse about era o now? antigo, That's good. era um thank you. experimento. Okay. This is Mission Control Houston, 2 hours, 21 minutes into the spacewalk. A good view of Sergei Prokopyev, the Expedition 69 commander, from the helmet camera of his spacewalking partner, Dmitry Patelin. He has removed the monoblock or stanchion holding telemetry equipment and is preparing to move into a position for the third and final jettisoning of items no longer needed on the station. The first item was a seismic detection experiment. The second of the jettisons involved a high-speed telemetry monoblock or stanchion. The crew will be installing a brand new high-speed telemetry system a short time from now. The seismic experiment that was sent overboard by Prokopyev a short time ago, about 13 minutes ago, had initially been installed on the station in December of 2013 during a spacewalk on the Expedition 38 increment by Oleg Kotov and Sergei Rosansky. Okay. I'm freeing it up. Okay. Então lá vai ele, ó. Vai ele fazer então a liberação agora do último módulo então da monobloco da Jetson. E lá vai. Tchau, Jetson. And there is the Bye. third of the three jettisons planned during Bye, the Jensen. spacewalk. The telemetry monoblock on its way. Então os três monoblocos da Jetson já portion foram of embora, today's concluído spacewalk assim o by experimento Prokopyev and Patelin então, da is Jetson waving na Estação goodbye to that Espacial item. Internacional. As it fades from view, it will burn up in the Earth's atmosphere, posing no chance for recontact to the International Space Station.
Então estamos aí com um total agora de caminhada espacial, 2 horas e Running 24 well ahead of the minutos. timeline, the two cosmonauts that you see here in the field of view will be moving to another area on the main hull of the Zvezda service module to remove another experiment called the impact experiment that has been involved in the collection of data on the impact of micrometeoroid debris hits Agora estamos na on the remoção Russian do segment of the station over the course of a number of years. experimento então And de they'll be taking photos of the plume deflectors and the micrometeoro. thrusters of the Meteoro. Zvezda E service agora esqueci. module. Agora me enrolei no nome aqui também. Дима, можешь, пожалуйста, поснимать вот с этого ракурса Дима, поручни? from your angle, could you please take pictures of the handrails of the SM? Да. Okay. В сторону первой плоскости и This view of Dmitry Petelin in the fifth spacewalk of his career, Sergei Prokopyev well into the seventh spacewalk in his career. Will do. Agora é a parte da micrometeoroide. É que estamos vendo aí. Então que ele registra então Ваши готовы? ele registra e mede então os impactos de micrometeoros. Сейчас, Дим, подъем сделаешь? You can start É um experimento também. with the relocation of the adapter beam. Хорошо. Okay, sounds good. Estamos aí então com tempo de 2 horas e 25 minutos de caminhada, indo para 2 horas e 26, 1 hora e 50 no horário de Brasília, virou 51. Так, ну вот я вот эти Okay, so убрал. I've got the connectors and the cable from TMTC and the cable holder. Okay. Well, they are right in the VPI monoblock area. So Окончательно закрепим уже. I think we're going to finally secure them later. Okay, we now need to move Проверишь для меня. the two. Сначала надо застраховать балку переходную. Well, first of all, you have to secure the Потом перенести adapter beam and then move over the установив опять на поручни. bracket and then install to the handrails as close as you can to PHO. Зафиксировал за кольцо. All right, I am secured to the ring. Принято. Copy. То есть нам надо ее полностью снять. So we need to remove it completely. Да. Ее надо снять. Что? Okay, Ее надо снять, чтобы через кронштейн перекинуть. you just need to remove it so you can throw it over the bracket, or just like throw it over the bracket. Так, с моей стороны. Уже отложил. Okay, well, I have removed, I have freed it up on my end. Copy. Ну, не снял. Там колечко. There should be a ring, right? Yes. On that side. Кабели. Okay, the cables, let me gather them up. All right.
проходит. All right. And the second one, does it get through there? Вы хотите кабель прижать? Может If you want, you can hold down the cable. Maybe you should go from above. не будет поручни загромождать? Not to crowd the rails, the handrails, Не будет слишком близко. so that like make sure that the cable is not too close. Так, мы уже туда. Well, Ну, мне кажется, Артем, Artyom, так нормально, хорошо. Это. I think it's pretty good, just like that. Я думаю, хорошо. I think it's looking pretty good. Смотрится. И расстояние здесь And сантиметров. the distance here, or the gap here, is more than 3-5 centimeters, so it's just fine. Здесь, в принципе, поручней предостаточно. And there are plenty of handrails here, Проблем с поручнями нет. and there shouldn't be any issues with them. Так, затягиваем ключом, да? And you want us to use the wrench to tighten it, right? Yes, please. Полоборота. Half a turn. Okay? Так, я со своей стороны затянуть. Let me tighten it on my side. Полоборота есть. Half a turn. Done. Снимаю. All right, I am removing the safety tether. Чистенько стало. Well, that's a much. Perdemos aí conexão com de What did you vídeo. say? Чисто стало, говорит, здесь. Хорошо. Это образу поручни. Looks really nice here. Nothing. No Estamos aí clutter or acompanhando a caminhada any espacial número empty 59 do lado russo. Okay, well, wanted to let you know that we're going to go Voltamos aí for com about 10-12 minutes. contato em vídeo. So please report what you do. Nesse momento, provide então, já running temos login completados aí 2 horas e 32 minutos and start de caminhada getting espacial. ready for the installation of the Да, принято, хорошо. VPI monoblock. Okay, sounds good. Do you have any recommendations? Lembrando então que já foi instalado aí a parte de rádio, né? Novo rádio então de transferência então de dados de telemetria em alta velocidade já foi instalado e também já foi removido os 3 monoblocos do experimento então da gente. Маркировка видна, да? So you can read what it says, correct? Yes. Да, есть. The markings are identifiable. Aí agora estamos vendo aí a parte do meteoroide, né? Do experimento então que mede aí pequenos meteoros, né? Que passam aí pela Terra. Faltam menos de em torno de 4 horas e meia aí de duração ainda de caminhada. Can even see half of the US Temos aí US. contato de vídeo novamente. Pretty visible and pretty clearly.
Lembrando que quem está fazendo essa caminhada é a parte russa da Estação Espacial Internacional, da expedição 69, It is sunset for com Sergei Prokopiev e Dmitry Petlin. you're going to go into orbital night in 20 seconds. Okay. We'll probably need to turn on our headlights. Correction. Lembrando que no dia 27, na terça-feira, nós vamos acompanhar aí a missão da Rússia, da Soyuz 2OB, levando 45 satélites, né, incluindo Meteor, satélite meteorológico números 2 e 3 e mais 42 outros satélites russos e estrangeiros. É similar ao transporter da SpaceX. E também no dia 29, né, que é o dia do meu aniversário, nós vamos acompanhar aí a saída da cápsula Dragon, da missão CRS-28, da Estação Espacial Internacional. E na segunda-feira, dia 26, nós vamos ter o nosso 6º vídeo do nosso programa Segundo ao Enem, na parte de matemática. Então lembre sempre de deixar a sua inscrição, né? Se você ainda não é inscrito, deixa o like na transmissão e, é claro, compartilhe, né? Lembrando que sou o único canal aí brasileiro a transmitir para vocês agora em completo também a caminhada espacial, tanto do lado americano quanto do lado russo. Estamos aí com 2 horas e 1 minuto no horário de Brasília, são 2 horas, estamos com tempo de caminhada nesse momento, 2 horas e 36 minutos de caminhada. Lembrando que o tempo estimado de duração para esta caminhada espacial é de 7 horas. Estamos nesse momento ainda sem conexão de vídeo, né? Só apenas via rádio. So one walk here, then we can move it this way. This is Mission Control Houston, 2 hours 37 minutes into today's spacewalk. Prokopiev and Petelin are installing a monoblock for high-speed telemetry equipment on the Zvezda service module. This coming after the removal and jettisoning of other stanchion equipment and a seismic detection experiment that occurred about 35 minutes or so ago. That all went fine, and our ballistics officers here in Mission Control report that those objects that were jettisoned were done so in the right trajectory and will not pose any recontact problem for the International Space Station as had been planned. Simultaneously. One by one. What about the other side? Yes, that is that age. Okay. Copy. Then you can do first secure it manually. Okay, I was able to just hand tighten.
с этой стороны ты еще не делал, да? Давай. And what about on this side? No, I didn't do it on this side. Через минуту, Сергей. возможно, будет прерывание связи на минуту For другую. about 1 minute, there might be a calm interruption. Duas horas e 6 minutos no horário de Brasília. Parece que houve agora a nossa fase então de perda de comunicação total esperada nesse momento, então tanto de vídeo quanto de rádio. 2 hours 42 minutes into today's spacewalk, Prokopiev and Patelin continue to work to remove a stanchion and to reinstall that stanchion on another area of the Zvezda service module, upon which high-speed data telemetry equipment will be installed. Everything continuing to go well. Estamos ainda continuando então na instalação do novo sistema então de rádio, né, de telemetria, né, de dados de telemetria. Experiment equipment from the hull of the Zvezda service module, and to take a number of engineering photos of thruster areas and antenna areas of the Zvezda service module, which is approaching the 23rd anniversary of its existence on board the International Space Station, having launched in July of 2000. We'll be reacquiring communications with the International Space Station in just a few moments, passing in between satellites on our tracking and data relay satellite system. Então já estamos aí no total de 2 horas e 43 minutos de caminhada espacial neste momento, 2 horas e 14 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, né? Então nesse momento estamos aí com a perda então de comunicação já esperada, né? Com a Estação Espacial Internacional, né? Tanto via rádio quanto vídeo. Lembrando então que ainda estamos trabalhando na instalação então do novo sistema de transmissão de dados de telemetria. Já voltamos aí, eu acho. Voltamos com a comunicação via rádio então com a estação. So you got the third one? Yes, it's all done. So the locks are secured and tightened with a wrench. Yes, tightened with a wrench. Да, принято. Давайте Okay. возвращаемся к Copy.
Извлекаем кабель. Well, let's you guys go to KPP and finalize the activity with the cable. Да. Okay, copy. Круговой бак расфиксировать. So should I secure it to crew bag? Потом. Сейчас. Камеры делаем. Or can we do it later? Let's do it later. Осторожнее ногами, там у тебя сзади кожа. Be careful with the cover. Снова появилась видеокартинка. Estamos de volta aí com a comunicação via vídeo da Estação Espacial Internacional, então com os cosmonautas Sergei Protokopiev e Dmitry Petelin. КП. Ainda estão na parte então, de configuração aí da instalação dos cabos, novo rádio então, de transferência de dados de telemetria, né, de alta velocidade. Is it long enough? Do you see the connector? Все хорошо. Yes, I think everything is fine. Так, готов к стыковке кабелей. I am ready to make the cables. Copy. Сейчас ожидайте. Stand by one now. Добро. Сергей, приступай к стыковке кабелей. Диктуй, какой разъем, с каким стыкуешь. Connect inaudible. Make the connector RPPR1. I have it in my hands. To PR1. There are two connectors here. I have PPR1 connector in my hands. Copy. I have PPR1 in my hands. I remove the caps. I confirm it has been attached. Copy. Should I take a photograph first? First, made all the connectors, all four connectors should be mated first. Then you can take a photograph, and then you can close them.
And labeling. Two connectors, inaudible loud echo. Copy. КПР 2. Okay, copy КПР 2. Принято. Copy. КПР 2. To КПР 2. Есть. Сейчас разворот. Закрыл. So I rotated that and closed it. Вверху. Принято. Estamos aí então com a visão do cosmonauta Sergei Prokopiev, da Rússia, Two connector né, com a is instalação made. então dos cabos, do rádio, comunicação então de telemetria e transferência de dados em alta velocidade. Контроль цикловки подтвержден на обоих разъемах. Monitor that both connectors are fully mated. So are you receiving a signal of sorts on the ground? Так, следующий Сергей, Next table. приступаем дальше. Start UH2 и XW. XW3. Это которая это СФИ, да? Ага. Да, именно так, это СФИ. Итак, смотрим маркировку. Looking at the labeling of 49X2. Принято. Copy. 49 UH2. 4952. 49 ЮХ-2. 49 UHA2. Одноименные. Something that's labeled similarly. Так, есть проворот. Фиксируем. So we can turn it. Принято. 40U. 40U, copy. Распакован. Okay, it's demated. Контроль стыковки пройден. Okay. We have confirmed the process. Наверное, XW3, да? Inaudible. Então tivemos aí novamente uma perda de comunicação, de rádio, From the antenna side. de vídeo, né? Voltamos aí para a comunicação via vídeo. Равно А2 U equal W3. A2-XW3. Sergey, there was a comm dropout. XW3. Высокочастотный стыкуешь. XW3 со стороны антенны.
XW3 from the antenna side. Well, here labeling is not very visible. Look at the old labeling. А на самом металлическом корпусе What about the metal housing itself? There's 90 at the very end. 8549A, дефис 90. 549A and dash 90. At the very the very end of the label is legible, at the very beginning is not. I am performing mating. XW3 is mated. Okay, copy, then secured in the Lirka clip and move on to the next connector. Copy. The connector is secured in the Lirka clip. Copy. I have a question about protective housing. What about your opinion? If we remove them now, will it be safe to translate past it? We're not going to snag onto anything or kick anything by accident? We shouldn't be really touching on anything here. It's not very convenient translating along that side anyway. Then we're not going to leave housing for a later time, and we can remove them now. I'm going to close MLI. So you're closing MLI flaps. Yes, closing the flaps. Você está assistindo ao canal WillPTV no YouTube. Se liga então para o tempo e horário da missão. Estamos chegando, nos aproximando da marca de
3 horas de missão de caminhada neste momento. Estamos aí acompanhando então todos os detalhes da caminhada espacial pelo lado russo, na Estação Espacial Internacional. Nesse momento então, pelo horário de Brasília, são 14 horas e 24 minutos. Lembrando que a caminhada espacial de hoje está sendo feita pela tripulação russa, né, pelo cosmonauta Sergei Protokopiev e Dmitry Petelin, da expedição então número 69 da Estação Espacial Internacional. Onde agora então nesse momento estamos acompanhando então o procedimento de instalação do novo rádio de transferência então, de dados de telemetria em alta velocidade. Copy. Sounds good. And until the eclipse, we have 9 minutes. So you have a 5-minute break now. Copy. This is Mission Control Houston, 3 hours, 1 minute into today's spacewalk by Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin, the 266th spacewalk in support of space station assembly maintenance and upgrades. The two cosmonauts working very efficiently outside in the area of the Zvezda service module are wrapping up work with the installation of a stanchion, or a monoblock as it is called, upon which high-speed telemetry equipment will be installed. They have completed all 3 planned jettisons during the spacewalk of a seismic detection experiment and 2 other stanchions upon which other equipment had been mounted. The 2 cosmonauts, running about an hour ahead on their timeline, will take a brief pause to catch their breath before moving to a series of thrusters at the aft end of the service module for a bit of photography of what are called plume deflectors on those thrusters to see how they have fared over the course of time. The Zvezda service module approaching the 23rd anniversary of its time on orbit following its launch on a Proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan in July of 2000. Estamos aí na marca de 3 horas e 3 minutos de caminhada espacial, faltando aí menos de 3 horas ainda, 3 horas e 57 minutos. Lembrando que o tempo de duração de média aí dessa caminhada então será de em torno de 7 horas. São 2 horas e 28 minutos no horário de Brasília. Se você está chegando aqui acompanhando a transmissão, né? Não esqueça só de deixar o like, né? Não precisa se inscrever se você não quiser, né? Mas não custa nada também, né? Se inscrever, né? Mas deixa o like aí na nossa transmissão. Cada like, cada inscrição, né? Ajuda bastante aí para que mais pessoas possam poder assistir os nossos conteúdos.
Estamos aguardando apenas o brilho do sol retornar, né? Para poder eles estarem continuando aí o procedimento então de instalação. Ребят, 5 минут прошло, как ваше самочувствие? 5 minutes have elapsed. How are you doing? Отлично. We're feeling great. We're ready to work. Не бывает. No, can't be better. Copy. Меньше 5 минут. We have less than 5 minutes until the end of eclipse, and let's proceed for the plan. Então a Houston então deu autorização para continuar o procedimento então de instalação. We have some unsecured cables. We need to attach them. Okay, go ahead and secure them. Фалы с подтягом от блока ПИ мы с собой забираем, да? So we're going to take this block with us, correct? Фалы, да. Фал, который был Yes. TMTC, You мы are оставляем на and F-образных поручнях. И, может быть, его немножко растянуть. Заносить внутрь его нельзя. Он там очень долго на грязном отсеке снаружи находится. Cable, you cannot take it inside the station. It stays too long outside the station. Probably too contaminated. Understood? Так, крылок бэк застрахован. Through log bag is secured. Снимаю фиксацию. Copy. This is Mission Control Houston. To recap activities so far associated with this Russian spacewalk by Sergei Prokopyev and Dmitry Petelin, the two cosmonauts opened the hatch to the Poisk module at 9:24 a.m. Central Time to begin the 9th spacewalk out of the International Space Station this year. This is the 7th spacewalk for Prokopyev in his career, the 5th for Petelin. The two cosmonauts, working with great efficiency, were able to remove several different experiment packages, including a seismic experiment that had been installed on the station almost 10 years ago by Oleg Kotov and Sergei Rosansky during Expedition 38. They proceeded to jettison that seismic experiment and two of the stanchions upon which other equipment had been mounted, a total of 3 jettisons in all. That all went by the book, and the ballistics officer in Mission Control reported good trajectory on all 3 jettisons, with no chance that any of those items would recontact the International Space Station. The two cosmonauts have just concluded the installation of another stanchion on handrails on the Zvezda service module, upon which other telemetry equipment will be installed a bit later in today's spacewalk. They are going to be pressing ahead to begin photo documentation of plume deflectors at the aft end of the service module, upon which the service module thrusters are located, for engineering analysis on the ground, and the removal of other experiment containers that have been housed over the course of a number of years to measure gamma ray detection activities
biological samples and material science experiments, all of which have been mounted on the outside of the Zvezda service module. They also plan to take photos of the Lyra high data rate antenna at the aft end of the service module and other areas right around the docking port at the aft end of the Zvezda service module, which currently is housing the ISS Progress 83 cargo ship. 1 and 2. To crew log back. Okay, you can release it from the inside. Então agora os cosmonautas, né, estão indo fazer a parte de tiragem de fotos, né, do Zvezda, né, e logo depois então eles vão remover aí container, parte então da parte experimental e biológica, simples experimental e biológica, né, parte do container. Então já estamos aí na segunda parte então do nosso cronograma então da caminhada de hoje, então que é a parte então de documentação de fotos, né, para a próxima missão de carga então da CRS, e logo depois aí nós temos então uma remoção então de container, experimento então biológico. Cover is secured. Então, lembrando sempre, né, se você puder deixar sua inscrição no nosso canal, é só clicar lá no botão inscreva-se ou subscribe, e também deixa o seu like, né, cada like é importantíssimo aí para aumentar então a relevância do nosso canal. Lembrando que estamos começando aí agora então a transmissão das caminhadas espaciais, né. Nós já transmitimos o lado americano, né, na semana passada, e agora estamos transmitindo o lado russo. E lembrando que no dia 27, na terça-feira, nós teremos aí o lançamento da Soyuz 2UB com 45 satélites, sendo 2 deles meteorológicos aí do Meteor M2 e 3 e mais 42 outros satélites. E no dia 29, dia do meu aniversário, nós vamos acompanhar a saída da Soyuz da missão de carga CRS 28 da Estação Espacial Internacional. Então aí estamos com a antena, né? Está sendo aí vista aí pra gente, né? Que vai ser então onde eles vão realizar uma parte de série de fotografias. Curious, very curious. Okay, I'm taking it. Então lembrando que quem está fazendo então essa parte da caminhada espacial hoje é a equipe russa, a expedição 69, com os cosmonautas Sergei Protokopiev e Dmitry Petri. Estamos aí com uma pequena interferência deles lá. Desculpem pelo barulho.
Artyom, so we leave for log bag. Логбэк оставил. Okay, I'm taking it. Yes, leave the crew log bag. Copy. Right here, yes. Okay, one more. Então, dentro de instantes aí vamos ter aí o início então da sequência de tiragem de fotos ali daquela região perto do módulo Sociais e para documentação, né? E logo depois Then a attach remoção to então ali do container, area. um experimento biológico. And just take care of this cable. Do I need to turn on? Inaudible. A good view of Dmitry Petelin working near the aft end of the Zvezda service module, 3 hours 18 minutes into today's spacewalk. The two cosmonauts are securing some of the shrouds for the stanchion upon which the newly installed stanchion or monoblock for telemetry equipment was just completed. The two cosmonauts will be moving to begin the removal of a tray of experiments for what is known as the impact experiment that measures micrometeoroid debris hits on the Russian segment of the station, as well as photography that they will conduct of the plume deflectors at the very back of the service module that house the thrusters for the Russian segment of the International Space Station. Okay, you can attach. Камеру включу на время снятия кошиков. I will turn on the camera as I am removing the shrouds. Следующий шаг у нас будет после того, как снимем кожухи, Yes. и Дима их в сторону КП будет относить. Я хотел попросить тебя, Сергей, заснять всю обстановку на As you are proceeding and going towards UKP, Dima, I wanted to ask you to take a detailed video, if possible. Прерывание немножко тебя слышно, Артем? Artyom, repeat, please. Да, сейчас снимай, как снимать кожухи, и после You remove the shrouds. кнайфообразных поручней заснять надо.
And then please take a video of everything around the F-shaped handrails. Ты в этот момент убирай в УКП. And Dima, you'll be working on UKP at that time. Understood. Will do. Now working on the wire ties. The two cosmonauts checking out the protective shrouds around the newly installed stanchion for telemetry equipment on the Zvezda service module. Removing the shroud now on my side. I got it. Снимаю второй кожух. Removing shroud number 2. Yes, I can see. Ты далеко не отворачивайся сейчас, наверное, может сразу два их крутить. Do not move it too far away. Maybe we can just tie them together. And put in UKP. Ты можешь, пожалуйста, с разных ракурсов немножко снять вот эти F-образные поручни? Please take a video of И можно the F-shaped handrails по первой плоскости. and around them, and also KPU along plane 1. Some video, please. Так, есть. I got it. Вторую заберешь? Да? Will you take the second one? Yes. Угу. Взял. Так, расфиксировался. Okay, this is released. У иллюминатора. Че, Андрея видно? Andrei may be looking at us right now. We're by the window.
на УКП. Both routes are on UKP. Поможешь, пожалуйста, свою ЕР проверить? Can you please check your ERCA? Дим, тебе... Dima, that's for you. Can you please check your ERCA? ERCA or HECA? ERCA. РК. Проверяю. Okay, checking my ERCA. The LED is not illuminated. Would you like for me to Пожалуйста. turn it on? Yes, please. По-моему, не включается. It doesn't seem to be turning on. Ну, по вашей готовности мы можем приступать к переходу ГЗУ по первой On плоскости. your go, you may proceed to the plume deflectors, GZU. Потом не стали оставлять. Так что можно приступать к переходу. I think this is the logical way for you to proceed now with the translation to impact and plume deflectors, Да, GZU. Сергей, гермоконтейнер наблюдаю на тебе, а крышка And висит на Sergey, we can see the airtight container, Внутри. but where is the cover? The cover is inside. Então, nesse momento, 2 horas e 52 minutos, no horário de Brasília, foi dada autorização então, para o cosmonauta Sergei Protopopiev para pegar então o container com experimento biológico. Estamos aí então com o tempo de caminhada no momento de 3 horas e 28 minutos de caminhada espacial. Approaching the 3.5-hour mark in today's spacewalk, the International Space Station, flying over Vancouver, British Columbia, moving from northwest to southeast on a pass that will take the complex and the Expedition 69 crew across the heartland of America. The two cosmonauts have completed the installation of protective shrouds along a stanchion that telemetry equipment will be installed on, and now will make their way back to the aft end of the service module to take pictures of plume deflectors Com a perda de comunicação de vídeo neste momento. service module, as well as to remove a tray of experiments from what is called the impact experiment that has measured over a number of years the number of impacts from micrometeoroid debris particles and what effect engineering-wise Estamos agora they may com o have tempo de had missão on chegando na structures of marca the de International Space Station. 3 horas e 30 minutos. Você está acompanhando então a caminhada espacial de número 59 pelo lado russo da expedição 69. Около ГЗУ. Так, чтобы The edge of в той зоне находиться. Então, lembrando quem está fazendo então, essa caminhada espacial de hoje é o Sergei head was close Protopopiev to the plume e o deflector. cosmonauta Принято. Dmitry This is Petrin. how I will do it.
Então já foi dada aí a autorização para continuar do procedimento para pegar então o container. Contendo então o experimento biológico. E dentro de instantes então teremos aí a sequência de tiragem de fotos ali perto do módulo da Soyuz para documentação. E aí entramos, aí já terminaremos aí o segundo bloco da nossa caminhada de hoje. O primeiro bloco da nossa caminhada já foi concluída com a instalação então do rádio de alta velocidade, né, de transferência de dados, de telemetria de alta velocidade, a remoção dos experimentos, dos 3 blocos dos experimentos da Jetsen e do micro e dos outros 2 aí da recuperação então dos outros 2 dados experimentos. Então já estamos aí no segundo bloco. Então aí que é a tiragem então de fotos e a remoção então do container do experimento biológico. It looks like a dirty frying pan. Well, it hasn't been washed for... Estamos de volta aí com imagens de vídeo. Somebody made some good fries in it. Well, I retrieved the protective cover that belongs to the impact hardware. Yes, so we copy. Да, надевай на планшет. Okay, you can attach the hook to the tray. And by. I'm attaching. Дим, сюжеты, я напомню, нам нужно ближние ракурсы ГЗУ, We need the plug deflector, ГЗУ и по тангажу, и, both of them, соответственно, по крену. following the roll direction. And on the lower part of plug Uma vez então perdemos contato de vídeo. Был короткий перерыв связи. We had a short break in comm. Yes, indeed. We understand. Да, по поводу сюжетов, да, ГЗУ, причем с 2 сторон желательно. Ну, может быть, если ты сейчас с той стороны... Voltamos aí então com contato de vídeo agora de volta. Try to take video from both sides. Сергей, ты подснимешь тогда. А также... 3 hours, 34 minutes into today's spacewalk, Prokopiev and Patelin have made their way to the aft end of the Zvezda service module, where they will conduct photographic Estamos na parte aí de documentation of the Meteoroid, deflectors for the terminando aí a thrusters colocação então that have been operating now for do more novo than 2 hardware decades as para a captura de dados aí do Meteoroid. centerpiece for the Russian segment of the International Space Station. У нас как раз Inaudible numbers без сюжета. for SM aft video script directions. Сергей, и Sergey, перед тем, and как демонтировать планшет, now,
Before you're going to be removing Перестраховать adjustable, да, the containers, could you please а на крышке secure it with the adjustable and leave the red on the cover? Okay, sounds good. After conducting their photographic documentation of these plume deflectors on the thrusters of the Zvezda service module, the two cosmonauts will be removing one tray of experiments from what is called the impact space 15 horas no horário that has de measured Brasília, micrometeoroid 3 horas e debris hits on the 35 Russian segment of the minutos, station for a number of caminhada years. espacial. They will also be removing one of the containers from what is known as the SKK or cassette container from the service module And what that has contained material science samples collecting data over a number of years. They will also be taking photos of the antenna boom upon which the Lyra high data rate antenna is attached at the very aft of the service module near the docking port to which the ISS Progress 83 cargo ship is attached. Right. You follow these circular handrails. And when you're there, that's when you can look at the SM aft. Well, I tried, but not with much success. And you can, unintelligible, secure it there. Artyom, it is secured. Okay? Okay, got it. Removed it. Removed the impact. Payload. Nesse momento foi removido, então os dados Okay, now you com can sucesso aí do start Metroid. translating to SKK. Okay? Running about an hour ahead of the timeline, the cosmonauts have removed one of the sample trays from the impact space experiment. Now we'll move along to do the same for a cassette container from a material science experiment that is located nearby.
All right, stand by a second. All right, maybe I should take a few images here in this location. Yes, Sergey, if you can, from this direction. Just be a little bit more attentive to the plume deflectors. Я понимаю, но... Я тоже, да, понимаю, просто, такая зона напряженная. I understand. Yes, we get it. It's not a very easy area to work. Ее прям несет. It's kind of moving. Sergey? Получается, где-то в районе СКК, да, So, you are somewhere around SKK cassette container, right? Вот, наблюдаем. Yes, okay, now we see the target. And right after the target, that's where you want to be. Но за мишень нельзя браться. Please don't touch the target, though, just like at all. Do not touch it. Сейчас посмотрю, где мне лучше пройти. Well, I'm looking for the best path here. Принято, не торопись, место сложное. Well, no rush here. We know it's a complex and challenging area to work in. Tá, né? Então foi dada aí a ordem de não tocar na parte então do container, onde tem então material a experimento biológico. Então você está acompanhando aqui comigo no nosso canal WillPTV todos os detalhes aí da caminhada espacial de número 59 aí do lado russo, né, com Sergei Protokopiev e Dmitry Petlin. Estamos aí no horário de Brasília, 15 horas e 10 minutos. Tempo de caminhada nesse momento, 3 horas e 45 minutos e 20 segundos. Okay, I
Lembrando então que o tempo total então de duração desta caminhada é de aproximadamente aí em torno de 7 horas. So be very careful. Do not try not to touch the progress vehicle. Copy. The two cosmonauts are carefully making their way at the aft end of the Zvezda service module, to which the ISS Progress 83 cargo ship is docked, as they traverse toward a package of experiments, of material science experiments that have been exposed to the elements of low Earth orbit for a number of years. There is a good view of that Progress cargo vehicle. Então, nós temos aí a visão da cápsula de carga da Progress. That particular Progress is scheduled to depart the International Space Station in about 2 months, having completed its supply mission to the Olha, essa complex. missão então da Progress foi We're here. Принято. Copy. Foi aí So for SKK, Sergey, no dia 24 de maio, né? Que a gente viu aí a missão da Progress, a missão de carga. will you be able to work there? Então tá aí ela aí, né? Na I missão dela. haven't gotten that far yet. Copy. Тим, у меня So Nesse momento, então, no horário de Brasília, 15 horas e 12 minutos. Estamos ainda continuando a acompanhar, então, todos os detalhes aí da caminhada espacial de hoje, dia 22 de junho. have 19 minutes один подъем нужен не менее 5 минут на свет. till То есть пока дойдешь, как раз orbital night. So, and one of your translation paths is not going to leave you much time. So, Então, aí ela tá falando que faltam 19 minutos pra gente entrar will be first. и вот no eclipse, né? Onde может быть не não teremos aí comunicação на таре, Maybe de, you can translate a little bit further. наблюдать ее de нормально. rádio, nem de Когда подъем будет нормальный уже. nem de And vídeo com a estação. then Né? Ficaremos aí no período de blackout. И вращение штанги. you will be able to start the imagery И по возможности and the за rotation. антенну не браться рукой, And if possible, ни please антенны, ни мишени. Это всё. do not touch neither the target nor the antenna with your hands. Então ela falou pra não tocar nem na carga e nem na antena. Com as mãos. И, по поводу And Sergey, about SKK, досягаемость, получится поработать с кассетой, чтобы не задеть? what do you think? Will you be able to work with the cassette holder without touching the progress? Well, I'm pretty much in front of it, and I'm not touching anything. Тогда будем с ней работать. So then that's good news. Let's work with it. Нет, ты занимайся. And Занимайся СКК, а Дима do you want us to work with econ? No, with correction. Do you want us to work with unintelligible? No, you will continue working with the SKK cassette container. And that reference to the SKK experiment container is to the material science experiment that is housed on the exterior of the Zvezda service module that will be removed with its investigations having been completed. Né? Foi dada então a ordem para não tocar em nada aí, né? Não sei o que está acontecendo direito, mas foi dada então a ordem para não tocar na parte do container que contém aí o material
experimento biológico. 15h15 pelo horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a caminhada de número 59 na Estação Espacial Internacional pelo lado russo. Сергей, можно приступать к работе с СКК? Sergey, you can start your operations with SKK. Ты уже страхуешь. And we see that you are securing it already. And my red goes to SKK. And the part that stays all right, I freed up. Принято. And Принято. I am opening the clip, and now I'm taking the tablet platform. The cosmonauts are now in the process of removing the sample tray from the SKK experiment, this cassette container of material science investigations. Position. And for the pressurized container, you need to make sure that the wire tie frame is in correct position, and then you will have to take out the internal part and then remove the safety. Copy. All right, the top part is free. Right, there is no handrail to follow easily there. And Dima, what's the distance? I see it. I either have to hop over Sergey. Is he secured? I am secured. Let me just move a little bit back and forth, and I can get over you. All right, the opening is closed. Well, I am nearby. I am done. So
Artyom, do you want me to secure? Повтори, пожалуйста, Сергей. Закончил с внутренней горловиной. To secure the internal and close out the internal circumference? И по поручням, вот по своим Yes. поручням на торце, And then и в сторону штанги она. following the handrails, move towards the boom. Расположился в районе ОНА. Well, I Какое у вас расстояние примерно до ОНы? Вы ее наблюдаете? positioned myself Который нам нужен. around ONA antenna boom. Well, what's the distance to it? Визуальный осмотр. Unintelligible. Perform visual inspection Посторонние элементы. of if there are any FOD items, any loose wire ties or anything. Well, it's really hard to tell right now. We need to stand by till we get out, because right now I have the sun hitting me straight in the face. Ну, тогда включайте глиссеры. All right, then turn on your Glisser cameras once you're ready Начинаем видеосъемку. and start video recording, and once you do that, we will start the rotation. Я еще не готов. I'm not ready yet. The two cosmonauts are in the process of wrapping up the removal of a tray of experiments from the impact and material science experiment containers. That's all complete. They're in the process of continuing to take photos of the aft end of the Zvezda service module and are about to take photos of the interface of a boom that holds the Lyra antenna, the high data rate and high telemetry television antenna at the aft end of the Zvezda service module. As we approach the 4-hour mark in the spacewalk, the crew continuing to run about an hour ahead of the timeline. And please take pictures and video on as many from as many angles as possible, and then you start the rotation and record how the rotation is happening. Okay, are you ready? I am. Me too. Então, nesse momento, né, estamos acompanhando a parte da tiragem de fotos aí essa parte então, da antena, perto do módulo de carga então, da Soyuz Progress. E também aí aquela parte então da remoção então, do container de carga aí do material de experimento biológico já foi feito. Estamos nos aproximando aí da marca de 4 horas de caminhada espacial pelo lado russo. Rotation is about to start. 15 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. We are ready. Então, nesse momento, então, está iniciando aí a sequência de fotos da antena. Sergey. E serve aí para o serviço de televisão também. We have, and we confirm that rotation has started. We're asking because, and we're asking about FOD or any loose items, anything strange there, because Dima said that he could not see it clearly because of the sun. Well, are you seeing anything strange? No, not as of right now, and the rotation is very smooth. Copy. Quatro horas de caminhada espacial neste momento. All right. PT is 4 hours exact sharp. Okay.
на помывку окон, нормально. Well, if we spend another 3 hours just cleaning the windows, that's gonna be just fine. Продолжается вращение. All right, the rotation continues. Copy. Шесть минут у нас наступит тень. Да, вот у меня уже тут тень от корабля. So 6 minutes till Принято. orbital night. Copy. And I see that the shadow of the progress vehicle is increasing. So we are ready. Estamos aí com 4 horas e 2 minutos, né? Estamos aí praticamente já chegando na parte final da nossa caminhada espacial de hoje, né? Estamos aí já na parte então, de tiragem de fotos aí dessa antena, que fica próximo aí ao módulo de carga da Progress, pelo lado russo. Estamos então assistindo desde as 10h40 da manhã a caminhada espacial pelo lado russo, tudo ao vivo para vocês. Então, só peço duas coisas: que você deixe o seu like e que se inscreva em nosso canal. E se você já é inscrito, compartilhe. У нас начнется вращение в обратную сторону. All right, the rotation in the other direction is about to start. Oh, we see that. Принято. Copy. Пойдет в обратную, да. And it's about to start moving. Есть вращение. We confirm rotation. Принято.
copy. E agora então todas as etapas, né, da caminhada de hoje já foram concluídas. Just over 4 hours into the spacewalk by Prokopiev and Patelin, the cosmonauts taking high-resolution imagery of the boom upon which the Lyra high data rate antenna at the aft end of the Zvezda service module resides. Под левой рукой у тебя вот... Under your left hand, there is some sort of a ribbon. Yes. There is a ribbon that is holding the MLI together. Well, and it's torn, I think. Well, one end is longer than the other. We can only see it under the light when we shine the light on it. Можете поподробнее еще эту ленточку Can you подснять? take a detailed image of this ribbon, please? Ребят, у нас через 2,5-3 минуты... Guys, in about 2.5 or 3 minutes, there's going to be an LOS for about 10 minutes. Появляться будет связь, но она в целом не There will be Redicom only, and we're not going to have CSS coverage during that time frame, so there will be an independent time frame, so to speak. And so right now you're going to complete your video recording and start translating back along the handrails. Try to follow the same path, translation path that you used to arrive here. I think when you get to the last handrail, the combo will be available. But when you get to the last handrail, please stand by and wait for my go. Okay, copy all. Okay, we're going to wrap up our video recording. Wrap up the recording using Glisser.
Oh, that will. Well, we're not going to take the video of the rest of the parts at the edge. What you have not taken a video of. So along plane 4 until number 1, until plane 1, finish up with the video recording. Also add it to the recording objects. Okay, but we'll try. Speaking simultaneously. So we're going. We're ahead of the timeline. So we're going to. If we don't spend too much time on that end, then we should be fine. Okay, sounds good. Should we wait for the insulated part of the orbit to take a video? Well, we're not going to be able to put in the window if you wait for the insulated part of the orbit. And we're actually, any second now, we're going to end up without any calm. Okay, I understand. Okay, we're going to take a video as we go. As you're translating along the path, walking by, do additional video recording. Don't spend too much time on it. Use GoPro. It should be sufficient. The video isn't too bad, so there should be enough lighting for that. Okay, sounds good. Okay, so start translating. Okay, copy. Nesse momento, 3 horas, 15 horas e 37 minutos no horário de Brasília, 4 horas e 12 minutos de caminhada espacial nesse momento. É o momento então. From Russian flight controllers to Prokopiev and Petelin as they wrap up the documentation of the antenna boom upon which the Lyra high gain transmission and telemetry antenna resides at the aft end of the Zvezda service module. That documentation has now been completed, and the Então a parte de documentação então da antena ali, né, que estava ali averiguando ali, né, a parte de tiragem de fotos e vídeos já foi concluída. E a parte então do container, né, ali da parte biológica, ali, do experimento biológico, ali também já foi removido. E todas as outras etapas também anteriores da caminhada de hoje, também da instalação, remoção da Jetson, também já foram concluídas, né? Então, aparentemente aí a caminhada então se chega ao final. Estamos aí então na parte final aí então da caminhada espacial do lado russo. Lembrando então que todas as etapas anteriores já foram aí concluídas com sucesso, né? Estamos aguardando só então autorização para o retorno do módulo Soyuz para o reingresso à estação. So right now we stopped the high gain antenna rotation. So you need to go and start translating away from that location. Okay, copy, and we're going to take video as we go along the translation path. Thank you, copy. Dmitry, are you going to start translating above? Or are you going to be translating along my handrails? Yes, I'm going to translate over here on top. Perdemos aí o contato com o vídeo.
Estamos aí continuando aí a acompanhar a caminhada espacial pelo lado russo na Estação Espacial Internacional. During the course of today's spacewalk, the two cosmonauts jettisoned a decade-old seismic detection experiment called Seismoprognos, as well as two stanchions that held telemetry equipment. One more jettison is planned, that of several towels that could occur within the next few minutes. That will wrap up all of the jettison work during the course of this spacewalk. The 266th in support of space station assembly maintenance and upgrades, and the 9th spacewalk conducted out of the International Space Station this year. Voltamos então com o contato de vídeo. Os cosmonautas russos Sergei Prokopiev e Dmitry Peterin. And we've gone into a handover between satellites on our tracking and data relay Teremos satellite aí system novamente for about contato 8 de to vídeo. 9 minutes or so. Just to recap, 4 hours, 18 minutes into the spacewalk, Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin have been able to remove a number of scientific investigations bolted to the hull and handrails of the Zvezda service module, as well as the installation of high data rate transmission hardware for future use. With all of the activities associated with this spacewalk having gone well so far, the two cosmonauts are making their way back from the aft end of the service module, where they took engineering photography and high digital imagery of the boom upon which the Lyra high data rate antenna is mounted at the very aft end of the service module, as well as photography of plume detectors for the thrusters on the aft end of the service module that provide propulsive capability for the International Space Station. Estamos transmitindo ao vivo para vocês aí a caminhada de número 59 pelo lado russo da Estação Espacial Internacional. São 15 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aí com o tempo de missão até agora de 4 horas e 20 minutos. Lembrando então que todas as etapas da nossa caminhada de hoje já foram praticamente aí concluídas. Again, we're in a
period of loss of communications from the International Space Station. Estamos em período de comunicação aí, de bloqueio de comunicação, que é esperado. As today's spacewalk continues, Sergei Prokopyev and Dmitry Petelin making their way back from the aft end of the Zvezda service module to the forward end of the service module to take up the remaining activities for today's excursion, which will be the stowage of experiments in containers that will be brought back Então, inside dentro the de alguns International minutos Space aí Station. retornaremos aí com contato com One final a estação, né? task, Estamos aí no the período de removal bloqueio of de the, comunicação, né? Que é já esperado. a biological sample container for an experiment called BioRisk that is located near the hatch to the Poisk module airlock. Já voltamos.
And as we approach the 4.5-hour mark in today's spacewalk, we're standing by for the reacquisition of signal on our tracking and data relay satellite system, continuing our coverage of Russian spacewalk 59, the 266th spacewalk in support of space station assembly maintenance and upgrades. Дмитрий, как меня слышно? Dmitry, how do you hear me? We read you loud and clear. Все, перерыв связи закончился. The LOS is over. How are you doing? What stage are you at? We are on different handrails. Voltamos aí com a comunicação via rádio, né, com a Estação Espacial Internacional. Estamos aí com as vozes do Sergei Protokopiev, Dmitry PTV. We're on the circular handrails. I am near UKP, crew back. Copy. Принято. Ну, мы идем с небольшим опережением. Well, we're a little bit ahead of the timeline. Приступать будем к очистке иллюминатора. Okay, let's start cleaning the window. Соответственно, So accordingly, что нам надо сделать? what you need to Надо do, застраховать на you need to small на свой приспособление. you need to secure small edge and take it out on your На поручнях waist scissor, and then you need to hold on with one hand on ORMD handrail, and then reach out, and the same way Voltamos aí com a comunicação também em vídeo, one of you is aí com a Estação Espacial Internacional. hold on to ORMD, clean the window with the other hand, and the second EV crew member is going to hold on to the first crew member's back. So who has longer arms? What do you think? Then one of you who has longer arms should be the one cleaning the window. Well, who has longer arms? I wanted to ask something. It's kind of dark. We're not going to have an insulated part of the orbit for 14 minutes. By the time you arrive there, it should be light. You need to position yourself, take photographs of the window before and after. Okay, understand. У нас также появилась видеокартинка. We also have the video. Okay, sounds good. Podemos ver aí, observar junto com o uniforme aí do Sergei Protokopiev, a bolsinha, né, que ele capturou aí que ele removeu, né, do experimento então biológico aí. So I need to secure myself. Inaudible.
4.5 hours into the spacewalk, Prokopiev and Petelin now are working on what amounts to a get-ahead task, the cleaning of the external surface of one of the Zvezda service module windows. Estamos aí completamos a marca então de 4 horas e 30 minutos de caminhada espacial. Nesse momento no horário de Brasília, 15 horas e 55 minutos. So should we put it in the crew bag? Let's not put it in the crew bag. Может быть, к УКП. So leave it on UKP? Все на УКП. Okay, leave everything on UKP. Так, расфиксировал устройство для чистки. I have released for the cleaning. Copy. Once the cleaning of the external surface of this service module window is complete, the two cosmonauts will perform a visual inspection of their respective spacesuits, and they'll wipe their gloves and other equipment that they've been working with towels. They plan to jettison those towels at some point here in the next few minutes, and that will put them in the home stretch of today's activities, with one more task to be completed, that the removal of a biological sample experiment package near the hatch to the Poisk module airlock. So we're going to translate their together.
I removed the item into the UKP. Be careful. Go to the edge so you don't snag onto your cars. Make sure you fit through. All right, so I'm trying to get through, right? All right. This is how we got here. All right, so move further, right? I think we'll fit. But the backpack is too fat. Let me try. Maybe we'll get through. For now, you are fitting through. All right, let's try. Можешь, пожалуйста, за разные поручни зафиксировать карабины? So, could you please secure yourself to different handrails? Of course. All right, that's a circular handrail. Unintelligible. Not a very well-designed structure. They didn't think about the cosmonauts. Is Andre there anywhere? Andre, do you hear us? Nesse momento, então, são 4h04 pelo horário de Brasília, completando a marca agora de 4h40 de caminhada espacial. Estamos aí agora acompanhando a remoção aí do container que contém aí então a parte do material biológico, né, para simples experimento. The reference to the 3 minutes until installation refers to orbital sunrise for the International Space Station and the Expedition 69 crew as the work continues outside by Prokopiev and Patelin.
At this point, the cosmonauts removed a seismic detection experiment from the Zvezda service module that had operated for almost a decade outside. They jettisoned that equipment along with a stanchion. Also removed 2 other stanchions that telemetry equipment were mounted on, and installed a high data transmission radio hardware package to improve the rate of transmission of telemetry and other data associated with experiments on the Russian segment of the International Space Station. Otherwise, you wouldn't be able to do anything. Dima, could you help Sergey grab his tether? Hold on. Take that and lower it. Are you lowering it? The 2 cosmonauts also removed experiment trays from a micrometeoroid debris impact experiment and a material science sample experiment package, I'm not there anymore. and took detailed photography at the aft end of the Zvezda service module of a number of components, including plume deflectors for the thrusters at the aft end of the service module, as well as the antenna boom on which the Lyra high data rate antenna is mounted. Unintelligible. Чуть ниже спускайся, или нормально? Ну я сейчас спущусь, Ну, тогда кто в итоге будет чистить, а кто будет придерживать? The crew in Moscow are unintelligible due to a lot of interference. Я думаю, одно Сергей, одно я, одно Сергей. Нет, я хорошо. Принят. Положение, хорошее положение. Как моргают блески на солнце. Так, ну давай, начнем потихонечку. Slowly. Well, first, turn on your glissers. So, video the state before and then after. Literally no more than 5 or 10 seconds. Заметно будет. And then we'll see whether the status improves after you clean the windows. Я напоминаю, первым делом ставим очиститель в центр иллюминатора и круговыми движениями. All right, so К краю. okay, you start cleaning it, moving along the perimeter in circular motions starting from the sides, going to the center. Что если по-другому, то там могут остаться разводы и полоски. Because if you do that the other way, you will end up possibly with streaks and on the windows. All right. So it's a spiral movement? Yes, spiral movement. Okay. Spiral movement. I'm not going to turn off the glisser then. Да. Right. Прижать, наверное, да? Если есть такая возможность. Так, это
так, извлекаю. All right. All right, I am getting that first cleaner out. Просто тупо подлетаю. Куда ты летаешь, да? Тебе. Ладно, это закрепись там. All right, secure it somewhere like this here. Ага, так. Так. Ага, достал. All right, I got it. Первый очиститель. All right, we have it. Итак, от центра. All right, away from the center. Полетел, да? Полетел. Ага, ну все. All right. Сергей, надо плотнее прижимать. Sergey, press harder. You actually need to put some effort. Лучше глиссер зафиксируем на пульте. Secure the Sergei Prokopiev platform. now and cleaning go one at of the it with windows both hands. on the Zvezda service module. Inside, Да? fellow cosmonaut Andrei Fedyayev recording those activities from the inside out. All right. Так, Андрей, Andre, are you with us? пусть посмотрит. If you are, we would like him to see the process. Наверное, чистится. It's working. Принято. Там как очиститель уже. All right, Dima, how is it? Фото на нем. Dima, did you copy? Well, when I touch the metal parts, unintelligible. To the center, unintelligible. Принято. Ну, то есть надо... Можно еще этим еще раз пройти? All right, can you go over it one more time? For good measure. As Prokopiev works to clean this window on the exterior of the Zvezda service module, the International Space Station has flown into an orbital sunrise north of Japan, All right. crossing the northern Pacific. We're trying to work with, like, maybe to hit it with a flashlight and see. And look at it from different angles to make sure that we have it clean. Vimos agora como é que faz aí a limpeza de vidro na parte exterior aí da Estação Espacial Internacional. Vemos aí ao vivo aí. Nesse momento, então, nossa caminhada espacial completa a marca de 4 horas e 50 minutos de caminhada. São 16 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a caminhada de número 59 pelo lado russo, Estação Espacial Internacional. Esse barulho de interferência eu tirei um pouquinho, né, para não atrapalhar nós aí. Nós estamos sofrendo aí com um pouquinho de interferência, mas é natural. Yeah, it's kind of... I haven't touched it yet. Clean up here.
Estamos aí com a tela dividida do Sergei e Petelin, né? O Sergei está do lado esquerdo e o Petelin do lado direito. It will be a little bit better from here. All right. I wiped it down like first go, and we can change out the tip and try it one more time. Sergey, should we do it one more time? I think it'll do. Moscow. All right, it's gotten better. We have a second tip that we can use. Let me try from one more time from here. Okay. Something like that. Maybe it'll work. Andrei, what'd you say? Well, from the look of it, it's not bad. Can you try and like put a little bit more force behind it? The biggest streaks are gone, but there are still some left. All right, I have removed the second cleaner. Maybe we should take pictures a little bit later. Before and after. Take some more pictures there, and you should start heading towards MRM. All right. Pictures of the window. Copy. All right, guys, we are done with pictures
head out back to MRM and the handrail. Also, Glisser, leave it on for a little bit more time so that we capture the batteries of solar rays. Leave it going. Okay. As we approach the 5-hour mark in the spacewalk, Dmitry Petelin has wrapped up the cleaning of the external surface of one of the windows on the Zvezda service module. The two cosmonauts continuing to make good time along all of their tasks on the timeline for today's activities. The removal of a seismic detection experiment, the removal of several stanchions on the exterior of the service module that held other transmission hardware. They did install a high data rate transmission radio hardware package and removed experiment trays from a micrometeoroid impact hit experiment and a material science samples experiment. The two cosmonauts also took extensive photographic documentation of the aft end of the Zvezda service module, including thruster plume deflectors and the antenna boom on which the Lyra high data rate antenna is mounted. And now, having completed the cleaning of one of the windows on the service module, they're going to head back toward the Poisk airlock, where they will remove a biological sample experiment package before presumably completing their spacewalk for today. There is a soft. Você está assistindo então ao nosso canal WillPTV, está trazendo para vocês aí a caminhada espacial de número 59 pelo lado russo. Estamos chegando na marca de 5 horas de caminhada, nesse momento 4 horas e 58 minutos de caminhada espacial. Estamos aí então quase concluindo a nossa jornada de hoje, né, com todas as tarefas aí previstas para hoje, concluídas com sucesso aí pelo cosmonauta Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin. Nesse momento estão no horário de Brasília, 16 horas e 23 minutos. Vamos seguir juntos aí até o final, até eles retornarem então ao módulo Soyuz, para retornar então aí à estação espacial, no interior da estação. Got it? Got it. Então eu peço a vocês que estão me assistindo, né, que deixem o like aí na transmissão e que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. All right. Use the soft handrail. Okay. Cinco horas de caminhada espacial neste momento. 4 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. PET is 5 hours exactly. Copy. Мы забираем УКП и крылок-бэк. Grab the Krulok bag and UKP Приспособлениями, то есть with all the tools and everything.
the container, the protective covers, secure to the circular handrails, and start your suit inspection. Sounds good. What do you want? The crew lock bag or UKP? Well, you can turn the crew lock bag. All right, let me grab it. В принципе, я предполагаю, что Well, I'm thinking that both kits can be secured with hooks to you guys. Okay. Standing by. And the second one. Sergey, don't go to plane 2 yet. We just want to be able to jettison the towel. So position yourself across each other and check out your suits, gloves, and the impact. All right. Copy. Well, we didn't do anything crazy. Well, my gloves are looking good. Something greenish is on the boots, but it was there before we went we went there. Well, guys, inspect it a little bit more attentively, please. Maybe OTAs, maybe some cloth elements. Just maybe a little bit more than we had. Maybe it's a little bit dirtier than before, but nothing crazy. The backs are probably clean, but elbows. Let me check. The boots are, the legs are clean. The backpack, I think it's cleanish. Not too bad. All good.
Так, ну хорошо. All right. Well, Перчатки протирать. let us wipe down the gloves Перчатки протираем в любом случае обязательно. and use the towels. Поручень, да? We'll use the towels Да, And in the handrail of the impact needs to be also wiped down. So use the gloves, use the towels, correction. As the International Space Station approaches the west coast of the United States, Dmitry Petelin and Sergei Prokopyev are conducting what for U.S. spacewalks is called the buddy system, inspecting each other's suits, wiping down the suits to ensure that they're not going to bring any contamination back inside the space station at the completion of today's spacewalk, which is now 5 hours, 6 minutes in duration. São 4 horas e 31 minutos no horário de Brasília, 5 horas e 6 minutos aí de caminhada espacial, né? Então, os cosmonautas Sergei Prokopyev e Dmitry Petelin vão então para o lado americano, né? Para fazer aí a averiguação aí nos seus uniformes, né, para saber se teve algum vazamento aí. They also look oily, but I don't think it's actually oily. Porque parece que foi detectada alguma avaria em um dos uniformes, né? Então aí eles estão indo para o lado I removed one towel. Parece que eles vão para o lado americano ali para averiguar, né? Okay. Первый протираюсь. So should I be going there first? Okay. Now, should I be wiping down? Yes, go ahead. Держи. Так, это и поручень, или потом? Давай поручень сначала. Okay, the handrail? Yes, go ahead on the handrail. Вроде как все, что мог. Oh, I think I've done as much as I could.
закончил. I'm done. Принято. I'm done. I completed the handrail cleaning. Copy. And a good view of the Expedition 69 commander, Sergei Prokopiev, in the home stretch of the 7th spacewalk of his career. Yes. It's on my gloves. Дима, давай свежим полотенцем вытришь руки. Could you use a fresh towel, please, and clean number 3? Yes, would be great if you use a fresh towel. Okay, copy. А это полотенце можно оттолкнуть тогда сразу. And this one you can, and this towel you can jettison right away. Может, от нее его. You can give it to me. Ага. Давай. Взял. Себе возьму. Так. Теперь тебе надо другую. Да, возьму. So you need to grab with the other hand. Только при отталкивании просьба снять проволочные фиксаторы и без них отталкивать. When you jettison it, please remove the wire ties and jettison the towel without wire ties. Okay, copy. Какие-то следы на полотенце остались. Well, there are some hooks still remaining on the towel. Принято. Copy. Так, протер. So I wiped it down. Втором скафандре также. Зеркало. Ребят, и просьба, если получится у вас, скомкать So if you're able to bunch up those two towels into one bundle with one bundle without the wire, so you can probably wrap it on top. Я вот завязал это. I finished tying it. Ну, одно полотенце поверх другого You обмотать, can wrap one towel on top of the чтобы other. они одним единым It's just объектом so that летели. they're going to separate from the station as one single object. 5 hours, 15 minutes into the spacewalk, instructions being given to the cosmonauts to bundle these two towels that they wiped their gloves and their suits down with into one package, basically, that they will wire tie together so that when it is jettisoned, it will consist of only a single object to be tracked. The jettison, like the other items jettisoned earlier in today's spacewalk, will be done so retrograde to the station to avoid any potential for recontact with the International Space Station. Difficult to
achieve without a wire tie, particularly since we're wearing gloves? Ну, вы сильно не Well, забивайте руки, как получилось, так и Don't не нужно, чтобы этот объект don't overtire your полноценно был arms. жестко между собой It скреплен. doesn't have to be. Сжали, как снежочек. Well, if you can compress it together like like a snowball, then you can push it off. Я даже не знаю, как. I don't know. I don't even know what to do. Well, let's try it this way. Снять. С проволоки. We need to remove it from the wire tie. Если не получается без проволоки, Well, ну, if it doesn't work, используйте один. if it doesn't work, pushing it off without a wire tie, then use one wire tie. Мучиться и убивать руки ради этого действия. Don't overburden your hands. Don't overtire your hands trying to compress those two towels. Я просто хотел проволочный фиксатор сэкономить, но... I just wanted to save a wire tie, but if it's not going to work, then so be it. Все дело в проволочном фиксаторе. So, yeah, if it's a matter of a wire tie. Конечно, всегда дело в проволоке. Of course, it's always about the wire. Ну, так лучше. Oh, this is better. Принято тогда. Copy. You can push it off. Так, ты на меня будешь толкать, правильно? So you're going to push it towards me? И также по горизонту Земли, в сторону от станции. So in the direction of the station along the Earth horizon. Okay. Я готов. Так, у нас в какую сторону? Okay. Не на меня, вот я. So it's not towards me, it's in direction away from me. Сейчас я чуть-чуть подверну. Давай. Готов? Я бросаю. Okay, jettisoning it. Хорошо poszło. It went well. Copy. E lá foi, jogaram os And, paninhos the tudo bundle pela chão. of two towels Pra queimar na has been atmosfera. jettisoned. The fourth item to be jettisoned during today's spacewalk, a seismic detection experiment, two stanchions, and now this bundle of towels. This will wrap up all of the jettison activity for the spacewalk, which is approaching the 5-hour, 20-minute mark. Então é isso, né? 5 horas e 20 minutos no tempo da caminhada espacial, então, pelo lado russo. 16 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a caminhada do Sergei Protokopiev e Dmitry Petlin. Eles agora há pouco jogaram para queimar na atmosfera da Terra aí toalhas, né, que eles usaram para limpar as suas mãos, no caso as luvas, né? Enfim.
Estamos então nos encaminhando aí para o final da caminhada espacial de hoje. With the work on the Zvezda service module having been completed, the two cosmonauts are Então agora, nesse momento, eles vão se dirigir para o módulo, né, da Soyuz para o reingresso à entrada para a Estação Espacial Internacional. Estamos aí com quase 5 horas e 30 minutos de caminhada espacial nesse momento. Lembrando que agora o nosso canal WillPTV é o único canal brasileiro aí a transmitir para vocês por completo as caminhadas espaciais. Às 16 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aí quase terminando aí a nossa caminhada de hoje. Lembrando que se você curtiu então essa caminhada hoje aí, né, não deixe de deixar o seu like. E Sergey, and you have the impact tray. Yes, I do. And the crew look back as well? Oh, no. lembrando sempre de deixar o seu like nos vídeos, né, e também a sua inscrição. So, place the impact experiment tray into the soft container. Okay, will do. And if possible, when you remove the wear ties along the internal circumference, you will need to wrap it as much as possible. You might need to do it together. Okay, we'll wait and see. So I see your vehicle has also translated from the circular handrail. Yes, then we're going to enable attitude thrusters at this time. Okay, copy. Então, nesse momento já podemos aí observar os dois cosmonautas já em preparação então de retornar aí ao módulo Russo da Soyuz. The cosmonauts now back at the PIX module. They will be removing the biorisk sample tray, this biological samples experiment tray,
That will be the final task of today's spacewalk, presumably. E, portanto, agora eles estão retornando ao módulo Soyuz depois de 5 horas e 30 minutos de caminhada espacial. I am placing the tray into the soft container. Copy. Então, lembrando que daqui a pouquinho, né, a gente vai divulgar aí os melhores momentos da caminhada de hoje para vocês. Então, nesse momento eles começam já a realizar o ingresso de volta ao módulo Soyuz. Дима, ты уже сейчас практически ушел с СМ, я наблюдаю. And Dmitry, you are where? So yes, I'm following Sergey. Okay, we're going to start rotating the solar arrays in out of track mode. So we're not going to MRM. We're not going back to MRM at all. Okay, copy all. Thank you. Vamos esperar então eles entrarem, né, para poder então aí já encerrar a nossa caminhada de hoje, né, mas já damos já por encerrado aí a nossa caminhada de that were removed from the Zvezda service module into protective airtight containers before they are brought back inside the Poisk airlock. I have the container. Okay, I am going to go to the kit. And the two spacewalkers are removing one of the containers from the biorisk experiment. These are biological samples exposed to the environment of space. So I secured the small red. Copy. Maybe right now what we can do. Дим, давай ты поможешь Сергею сейчас. Dmitry, you're going to help Sergey. Через контейнер. You're going to hold the container. There is the tray there, and then in the meantime, Sergey is going to dispose of the wire ties.
so they don't get in the way. Okay, sounds good. Так просто держать, да? So, you should I just hold it? Yes, hold it. Давай я начну оттягивать. А ты Red снял? Now, did you remove red and the adjustable? Конечно. Yes, both red and adjustable. Принято, спасибо. Okay, and we don't have anything else there. Так, максимально сильно. So we're going to do that as much as possible. Один освобожу. А эти Нашим КСЦ по Москве в канале СГ-2 для Андрея. ISS MCC Moscow on Space Round 2 for Andre about the PHO activity. Да, отвечаю. Go ahead and Space Round 2. Андрей, выйди, пожалуйста. Andre, could you call me on Space Round 1? Хорошо. Okay, copy. I will. Stand by 1. Às 17 horas no horário de Brasília, estamos acompanhando aí a caminhada pelo lado russo, a Estação Espacial Internacional. Já estamos aí na marca de 5 horas e 35 minutos. Estamos aguardando então a parte do ingresso deles no módulo russo para encerrarmos aí a nossa transmissão. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e compartilhe. Inside. Yeah, you can do that when you start the sublimators. Okay? Well, we probably shouldn't do that. Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin are in the process of bagging the experiment packages that they retrieved from the Zvezda service module during today's spacewalk, which has reached the 5-hour 37-minute mark. This view from one of the cosmonauts' helmet cameras showing the inside of the Poisk airlock that leads to the rest of the Russian segment of the International Space Station.
Живо. Hold it. Держу. Got it. Я думаю, что герметичность обеспечена. Well, I think it's definitely Давайте заводить все остальное оборудование внутрь мимо. not leaking. We copy, and you can start bringing the equipment. Так, крыло, выключили. Crew lock bag. Bem, então com essas imagens, já estamos aí finalizando já a nossa caminhada espacial de hoje, né? Com Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin do lado russo na Estação Espacial Internacional. Então quero aqui agradecer a audiência de vocês, os likes, as inscrições. Então nos vemos aí numa próxima oportunidade. Lembrando então, semana que vem tem mais, hein? And we are Agradeço over então a time. todo mundo que me acompanhou Yep, the night has desde a missão Starlink até agora. Então, por hora, eu fui. После заведения Agradeço aí a todo After mundo aí. you bring in Thanks for all all. the kits, и как в итоге пойдем к нему? По большой дороге или по короткой? which route would you like to choose? Do you take the longer route or the shorter route? Maybe